are more than we think. Nafikiri hilo limefika sawa sawa. Naomba wale wasio wa familia, nafasi ambazo zilitengewa wao, wale waelekezi ambao wako karibu na wao wameomba kwamba tuwape nafasi ili waweze kuketi vizuri. Nafikiri tangazo hili linaeleweka. Tungali tunasubiri, mipangilio kingali inaendelea, kwa sababu wakati wote mwenyekiti atakapofika hapa, ambaye ni mshereheshaji wa siku hii ya leo, tutaanza kwa rambirambi kwa wachache wale watapata nafasi ya kusema. Mwenda zake alikuwa mwanasiasa shubafu. Asante. Kiona natulia napata ujumbe. Ratiba tunayo ni ratiba ambayo ilipangwa ikapangika. Hatuna mwelekezi mwingine, tafadhali utatuia radhi kwa leo. Lile ambalo tuliratibu ndilo litakalo tekelezwa. Na ikiwa kuna jingine jipya lako utaliweka mpaka siku nyingine mwafaka. Kuna miongoni mwetu ambao waliomba kwamba wapate fursa ya kuimba. Ikiwa upo njoo, tutakupa fursa hiyo. Waimbaji wakitulia kidogo. Nilisema kwamba kipindi hichi ni muhimu sana kwetu hata kuimba zaidi ya kuongea. Ikiwa huu miongoni mwetu, usije baadaye ukasema kwamba nilikuwa na wimbo lakini sikukubaliwa. Tazama wale wa ushers, tazama tafadhali, tusiwe na purukushani popote. Mbia mono naringe gosaba kitoganyete other family members kuruma ataria naringe gosaba abantu bali mote nine sejigari gakisa mabera manene asama mabera manene gotwa ngosaba security bachande kirogo tenena kwaino gabu. Wale wamesimama kwa magari tafadhali, wahusika wa usalama wamesema kwamba mnatahatarisha maisha yao pale. Keti mala unastahili kuketi ili ndio tuelewane. Elewa kwamba magari hayo yastahili kwamba watu wasimame karibu nayo. Haya, waimbaji wale wa classic, kama mpo mtakuja. Maandiko na ngosaba abagaka bali bankaga iga akantabo abagaka bali bamino babu karabu baterire moche gochaga iga nabo mugoto chakira singinjo ni mugoto tebererie kire kigendererete mugakantabo nyokorange senior counselor ntabo ngai abateri abakor kusalo classic song ngai mure moro mpo ama mpo, kwa sababu naambiwa kwamba mlikuwa tayari. Wangojea, naomba mugakantabo nchungu gaki kindly gochaga. Mugaka morengani abana bwa bagaka babugate megano yaito ntwaba twakinete igoro ntulikocha twanye manyabiyego.
311 12 Mugaka babu ngayore ngaki nakorra gaiga chugo cha mugaka babu ko mugaka babu akonya gwekorerani ateigwe ngwe kuchinkwana kuruso mugaka oyo. Naomba kwamba tusikilize huyu mzee aliye kutoka familia na uncle to the late. Basi mimi nachukua furamu hii mbiamono asengencho yoko nga libageli yoko morera omwana Zebedeo John Opore noyone asamalieta no nditi William oyo morengani oyo Opore iko ale omwana one wetera tato mwabo mumburo minto igongo batebinga pole familia ya itona nchendo ime igongo tenga pole sana Andrew Amimo na bamwabo na bachokoro na bachokoroli igongo batenga pole sana ase ekiranye ki yatwakire ekebe saidi ase Bonchari na Kenya ngima Opore no muntu otebwe pi asengenje bintakorire nebyo okumia igo ngoteba nga pole sana aso gusira kwaye nche ngoteba nga abamate eserikali ende yonsiera igo ngonyakera nga pole na inu asengenjo yo bwo mheshimiwa ino twasiriri igo nto chiamange abange mbakwane na enderende oboronto bwate asengenjo nto konyombo chumbo ngabuno oyo Bonchari asamalieta no nditwire ngo biamono asante Biamono mugaka morengani biamono sana senkwane nyororo valina toranga mwagenda saro classic singers mwagenda nyemoyo kera mwairirigika haya ndiye huyo tusikie tutulie Sharo wakubwa kwa wadogo, waheshimiwa viongozi wetu ambao wamekuja katika hafla hii ya kuomboleza kifo cha kiongozi wetu ambaye ni shujaa. Niko hapa kwa ajili ya kuomboleza na nyinyi kupitia kwa njia ya nyimbo yeke Gusii kogote banga erewiya tubake nyasaye twekirerero ekwaya ya murenteresi abange bakure barabaya mono abange bakure barabaya mono erewiya tumubake Yesu twaikirerero erewiya tumubake tata twaikirerero. Cheze nyimbo. Oh yeah, Lizaro class with my boy, him on the game. Classic. abange bakure barabaya mono abange bakure barabaya mono erebuya tumubake Yesu twaikirerero erebuya tumubake tata twaikirerero abange bakure barabaya mono abange bakure barabaya mono erebuya tumubake Yesu twaikirerero erebuya
tomo wake tata twaikire Niwete tumatume Nchemoto gyomonene Niwete kura kure Inakero girinene Onye tayo munguru Angotindio Onye tayo munene Nche angotindio Onye tayo munguru Angotindio Onye tayo monene Nche angotindio Omwako elire Aye kore buya Omwako elire Aye kore buya Wachakiro mwaka Aye goko eyana Wachakiro mwaka buya Motogyo monene Wachakiro mwaka Kore buya Wachakiro mwaka buya Motogyo monene Abange bakure Baraba ya mono Abange Dera nachagaki Baraba ya mono Ebuya tomo wake Yesu twaikireno Ebuya tomo wake tata twaikirero Abange bakure Baraba ya mono Abange bakure Baraba ya mono Ebuya tomo wake Yesu twaikirero Ebuya tomo wake tata twaikirero Aya diga kolero kuboko Diga kolero kogoro Obetinda gacha Tinda gore gari Maratinda soma Egasi tinda nyora Nakiase mari Maraira sembera Nakiase mari mari Ase chikendu Nakiase mari Maraira sembera Motogyo monene Mubake tata Motogyo monene Mubake tata Igagwe chanda Gobe Igagwe umya Igaye kolera Mubake tata Baraba ya mono Abange bakure Baraba ya mono. Asante sana na Mungu ailaze roho ya mzee mheshimiwa Opore mahali pema peponi. Asante. Asante sana, nashukuru sana. Asante mugaka ntabona koli lakini gwaikire mbiamono sabageni abali bagocha mugaka njugocha straight igaiga setole mugaka ntabo senior councilor njugocha aga igaiga singo kuana gaki bosioga mugaka ligere ligocha alitali ngayere biamono biamono. Asante jinsi tunavyoendelea sasa. Ratiba imeanza rasmi kwa sababu watakao sema wachache, kisha mnaelewa kwamba tuna misa kwetu kama Wakatoliki. Wasio wa Katoliki mtuelewe kwamba hamna cha umuhimu mkubwa tulicho nacho ila kumsherehekea mwenzake kwa misa takatifu. Misa hii ni ya umuhimu sana kwa sababu ya uungu mugaka ntabo na koligiri morengani okwanire ono bwata mange kubwa morengani nabona atebigo biamono. Abaminto amwachire oto Opore aso mheshimiwa Opore igonko banyoringa oyogokwana isemoke Opore okorokwana former councillor David Ntabo usentabo nyanusi korunyago iga mu machabe tali okwebe kanganya lebe nke Ntabo nkorokwa na ndo Opore mwana onepi nyumba mwakerongia nje na mokinia
inji na mumiria mamiria nona karona alenge chakaeli nkamora kinyone gari gukogendia na samo gacha sagia balimwa ikire karibu sana tingo kwana magana mange gekora abageni na bange nimbwate bana command nkoando yo minto babu nera bakwani akeigo gekora nere no yo minto na bubono tu atigaira bagaka babere baise Opore maremu igongo kwana aseke Gusii sa bana ba Opore na ba minto mwezi pia bamwaikaiga nko basubunera linga neli molire iga enga kieye onde buensi ona mato onde buensi yo koigwa buna nakwa na buwe miaka ya nene menge miaka 85 na arata kire nse na ararire chumbi moroje na kolote amie miaka 15 no mutambe na arenge mono engaki ya bakoloni na ale kominyoka bobe na ko lungo puoyo ono oyo minto pole sabana bale bonzipi ntua kalansa family members tugakwana abandi mbali koyuke usibuya nege songo ninki maite kemiti ile na somete dia bakoloni ngabate bakaigwa sana nege falansa ni mateke kanyoyo mo maite nere nkamukwa nere Faransa iko katima ikiluga Kenya paka Buganda na kila setali tacha ngo batebine ndebu mato na abo mwana na abo mogaka abantu bato bekitwa ikire igana ororo bo monto korunya sai miake Sabano sabe que Mansai no sabe que Gusii kai yo tabe nyasa ne error de kiregendo abande bakire basensera magura mumaite magunkura nga intabo bakori ntabo takeire nko ituare baikire Tanzania bakire batebinga can you go back ntabo is going to stay thank you Asante sana buyamano munyaterogo njongwa kapora sana aso osiji omo isimiwo ito intabo igari muano nese na nto munako biarunja bomoje na bona rengo moralioye na barengo muoro ko rutango muna akueteiga tabwate mangana na barengo mumuya Dona masoma ya muna soma ako cha Nairobi nje Nairobi amana tuna ko cha university Nairobi akaba ko serwe stretch no de na ba ko de manuro wan rende nanyo ate chero ke kya Bonchari ogambira matuka mange nano ogambire buya lakini no bano tatabe so bwenye twasisi omo isimiwa orengo muya nando rengo muya sana ati bana kiyo nkeyo tuwa mwanjete nyasaye nere omwanje omwangiri muya mono amange mbosa muya mono asenkwana yana security ensure abantu mbale kitentime nande bategerere totwara gotegerera na kamuranje tiganda ngeri Catholic Men Association nchuko cha Bosia ikatuwa kwebicha a group ya understanding Catholic Men Association a group ya understanding nchuko cha Bosia Catholic Men Association iga a group elia nchuko cha Bosia understanding a group ya understanding nchuko cha Bosia abande babe maiga yabo abagaka bonse babe maiga ya a group ya Catholic Men Association understanding group yetangane abande be uniform maiga abo understanding inereye ese omweshimiwa atirisale omweshimiwa mbati ale na secretary no ale group eyo bano muligere liko kya yeah I think I'm now clear now
bono tegerera moigo bano ekia ya manieri no ya understanding as step was as was chairman nga yale neroria okay bwata iga bono orulinga on their behalf. Biamono moteneri bw'umuyiga w'omweshimiwa waitu John Zebedeo Opore. Ase gurupu eye Opore garengo omobo osoete ekero twanyorete eparishi yaitu ya Sunika. Igo Opore noyo omo we gurupu ya understanding esabagaka. Igo nigo togoteba Opore kwa niaba ya abagaka aba bonsi ngoteba Opore ase family ya Opore ase ogosiria omweshimiwa biamono timbwati amange. Mheshimiwa waitu mbuyamono ase grupu ye togenda tuikaransa bono. Asante sana Mheshimiwa Tirisa mbuyamono, Mheshimiwa Mbati mbuyamono na secretary naye mbuyamono ne grupu yengi mbuyamono. Catholic Women Association nchuo cha Busia tete gukorana na magane kanisa. Catholic Women Association gotendo jono muikaransa ta ukamuranje nchuo cha Busia musikoba bwango murankonye bali bakorwe megano kurate ninangake ninu moko gereri ogiri koba na movement yendo chere nyinge goike stop so ase chiema ime tuikaranse totegerere chiema ime totegerere area chief eliogindira ali nyinge sana. Can you please enforce that one? Digatotegerane na lituragenda buya. Catholic Women Association morusi gwebicha chairman yechebosio person nchwango gocha Busia person yakwana lingana elimo. Tafadhali wapi mwenyekiti wa Catholic Women Association? Ni mmoja anasema. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kwa niaba ya Mungu Katoliki TWA pali toibole apa ye barsi to engima korusune kai ya toibole te le barsi to Saint Jude Dadiusi teba pole ne family John Opole na tayo make tuate pole digata se family. Mbona nafikiri unaona ni kipi ambacho kinajiri? Tafadhali shughulikia mitambo biamono. Kwa hiyo ningeomba wakilishi kutoka mabunge mane Bomurenda Yana Bugiafu na Bomariba mwenyekiti. Security man, those ones who are not authorized to be there, can you please ask them to withdraw? Wale ambao hawajapatiwa ruhusa ya kupiga picha wa withdraw. Kindly please. Please. Bali bakoena na chi program ili ogiri achire integete mobera ali somobere. Mobere somobere moyin ninu mokoteli yogi. Tiganda angelie korubo molenda ndangelie mosike choni nyanja aire 1 minute or less whatever pole. Choni monyanja mahali huko. The mic. It is
sana familia ya Mheshimiwa John Zebedeo Pole na wale ambao tumekuja kuwafariji. Hatutakuwa na mambo mengi wakati tumepoteza mzee kama huyu alikuwa kiongozi katika Bonchari. Tunasema pole sana kwa yale tumechionea. Kwa hivyo hatutakuwa na mambo ya kuzungumza mengi. Wasemaji watakuwa wengi wa siku ya leo. Asanteni. Asante sana. Wamaliva ward Peter Chuti mahali huko. Please try to be quick. Less 1 minute. Bia monasili baga che onkotreta rambi asili baga ya bamaliba n'abana bopole kubatebirema polo kolire mirime miya kirumo roche nabo maliba ereime nyasaba lende egere mu babantu buna Opore'S. Tunashukuru nyote kwa hapa. Asanteni. Asante sana, asante sana, asante sana. Ogiakumu Mayor Grace, kindly please step forward. Patia Mayor Christine, please, you are wanted by the family. Christine. Asogwa kiranya saenga biya monaseri tukeli ekiagera omweshimiwa oito oli twanchete Bonchari okolete gasiengiya na kigekogera 20p twachirega aseri tukolia lero gocha komweni na maskani yaje. Huyu alikuwa shujaa ambaye watu walikuwa wanapenda Bonchari mzima. Ntali ntwababe elia ekero lia ikire ntolikolitanga etogosaba Nyasaye amobeke asagia omweshimiwa oito omusike Zebedeo Opole mbia mono. Riana location Daktari Daniel Onchoke, kindly come forward. Daktari. Oh, asante. Christine attended the family. Yamana seri baga yoko na se kolera mheshimiwa John Zebedeo Opole. Tuna wantu bankaga Opole garo manana story Opole kare school garenge like a role model to us and then the nerolenge mentor to most of us. Opole nerolenge mutangani kesho ni ya Ariana kogende university ngakie yolende gitu aliko kina toko somaganya mbo we were singing masana very man lakini 1 minute from the people karo Opora kolete university karamet Nairobi ali ngakie nenjene na renge college na chire paka buoye ali buruburu onkaribisha biasa no monga terete Angelina after a meal of lunch or something like that Oporaga kangi mokiri ongira paka hoteli gete ya renge Westlands sibaro chesa chess ne game ya banta bangaini because Opore was an ardent player of that game. To Alusio Montol who was very important, instrumental to many development projects in the area. And I think the area na wuri idengaki was a confirmed. Ngosa very family, omorembe, manenya sara mboroko woke se family. Wamenye biya, Opora barali de biya, because both parents now have gone to their creator.
kolengi na bojo combined forces koligelie family na maisha maroro timbo pia mangote pole sana Mbia mono daktari na rubgato ko tero kunko mwana oliaiche etagikayemo mwenda zake alikuwa mwenzi wa wote wadogo kwa wakubwa. Alfred, daktari kuja hapa kidogo. My name is Ndismark Nanchera. I am in grade 1. I am 5 years old. I have a song. Go to my YouTube channel, subscribe, comment, like, and share. Welcome. Oh, that is very good. Ati amemaliza. Anawekewa wimbo? Okay, sawa. Na amewaambia mwende YouTube mshare. Sababu yako mioyo yetu inalia kwa sababu yako umechukua wengi jamani kifo umebeza wengi utakwisha lini sana. Asante sana. sababu yako umechukua wengi jamani kifo umemeza wengi utakwisha lini Asante sana. Asante sana. What
Ngas. Iga. Kifo utakwisha lini? Kifo utakwisha lini? Barwe parliament. Sononeka kwa sababu yako, mioyo yetu Turaba beka. kwa sababu yako. Asante. Umechukua wengi, jamani, kifo umebeza wengi, utakwisha lini? Asante. DJ. Asante. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante DJ. Asante, kipaji chema kwa huyu mdogo huyu, amezusua wengi. Oliobwato senda. Oliobwato mwana yache uche sende. Chikolera cha mheshimiwa nyoa chiraiga teba twabeba chikolera cha mheshimiwa andonsi asemole nchuka akifu a foto chikolera kuruchinsemo chonsi vifiele kutoka pande zote, tunaomba chikolera kusema bugete na ndengo kwa chikolera chinde nga mheshimiwa tabwate koleraga vifiele ndia mono chikolera cha mheshimiwa ne familia enene ya mamwacha anyoe mororo nchugo chaka kimusa lichinga kichimbuchu chikolera nege swali ni vifiele wako wapi? Naomba ndiye huyu mmoja, ndiye huyu pekee, ingine ndiye hawa, pengine kipasa sauti cha kieleweki vyema. Chikolera nga imole tenenaga iga mugote naga iga naliebi kubwatia biamono mshereheshaji, sielewi kwa sababu ya muda mmoja atasema kwa niaba yenu. Simama vyema mchukuliwe. Elewa kwamba YouTube inawachukua jinsi mnavyosalimiana hivyo. Asante sana. Asako chora kuino oyo moina akwane ulio mwachorire tijugo chaga akwana mwachoriro ebiche yomate abaiteire naba biamoyo togosa mabera senge njoli konde ndiri okwana bya. Asante sana Seribaga kwa niaba ya chikolera tote alende kolera uralire pole nene mheshimiwa ntwa mwanjete mono ende bune kolera ende nyasaka mwanja mono igorende tingo chigoteba mange ono noko batebinga pole abana bonsi abamwabo familia ngima pole aba maliba pole nene kabisa. Juma mahali huko kuja hapa mbele. Juma Mbia mono mshereheshaji chairman abako nchugo cha bosia abako nchugo cha bosia abako bakora murumbe ngayale nchuo abako nchugo bosia abako nchugo cha bosia abako bakora una murumbe Tom Kiriago nchugo cha bosia iga Dismas Trison Sombi mheshimiwa umwe msio bomaliba karibu
Tom karibu. Chuko cha esende gana likonde lirabwate buya. Chuko cha maleta gocha iga chief. Mheshimiwa maleta gocha. Baligeri lirogoro. Chuko cha iga. Pole sana litangani. MC omali bana ndoro moko gendi ange gepindi gekikia bako biamono murai tigali tani kuna bako ba mheshimiwa marehemu Sujan sote pole sana asoko moziria igai timu tugata ambako yoe ukatura ntara kuona makana mange makoyo mtu mwanjete. If I can remember personally, a week how you go on the Tuesday, it go up hospital. Nakita Komorra. Toga Bedenere. Why did you go on a como? Umuroyo Manano Muguito. Agaija. I participated in quick kere and Reote, Muroyo Manene, or the Muguito. We are very sorry. Not one get it. Akakora konte bina watu wange komo asante aso cha kondora kumbe ya ngeli tukolio mwiso after 2 days he was no more. We are very much together with you aso mushibo yo umokona watu wangete na nanjeta Bonchari iko omo mura omo nene ominto bunabako bamushimiwa wekagwa ndalingane limo otherwise nduwa tumana Tom. Bonchari pole sana. Eso siri mheshimiwa. Ese ngakitua mgani timono. Lakini nasaina ere nabo nko yara. Igo akamutaka mono. Agate bagoikia mojo igo intue. Togende rekoganya. Igo non toganyete. Oyo ndo yole turae we era turae atuiki usacha kira giso ya atigere go biamono pole sana ese family na bandu bons Bonchari bons asante sana na pole kwa yale yalitokea ebine bigocha tuliko kuwa na igoro ya bigocha biamono. Asante sana mashemegi. Asante sana, mnaweza kuketi. Karansa tafadhali. Asante sana magomba manene. Biamono. Turangeli bono chisemo kyo mheshimiwa Opore chisemo kiaye njuko cha bosiaga karibu chisemo mheshimiwa Opore njuko cha bosio manyumba wacha hapa mbele. Chisemo kyo mheshimiwa Opore kamuranje semule kindly come forward. Mokoba bali mokoba tumaye kwa ya makwana. Chisemo kyo mheshimiwa Opore, please kindly come forward. Karibu tuai gabosio. Kwana neki na kilikiale gocha gesiro wika. Chisemo kyo mheshimiwa Mbuyamona sogoika. Igotura omoino mochorane ngotoko ali bagakwana. Watebire naye. Abantu bonsi mwagire sama baya iga
umuroberi bwoko maeni asemo yane tigamba kwani mbuya mono asema ambi yabono njengoro kwandu nyakundi mocha korugia nchere keumbu bwate muswati korukulusi igo pole se family yons abana baito pole na abantu bamwabo mweshimiwa na constituency as a whole na Gusii yons kiara mweshimiwa na manga akora maya lakini yesingencho emerobiri ya Nyasaye bunere otimoki igobo no ntogo twara mange etoratebe mbuya mono Nyasaye seseni na abana bari bago jako tware safari ko irana sichikasi cyabo na mwenzi na twensi Nyasaye atoechani masi stoike buya mono Nyasaye seseni chisemo cyo mheshimiwa mbuya mono Martin mbuya mono musongo na endelie talinde asante sana ndangelia abalimu bonse bali gati yeito bache gocha busia. Teachers kindly and your leadership please come forward. The teachers and their leadership, teachers fraternity kindly come forward. Migosi nimekuona, Ngonje nimekuona, Ungabi nimekuona, Onsombi nimekuona, karibu karibu. James karibu. Wale watu ambao wanataka panga huko nyuma ate mtu fulani akiingia awe heckled, I'm warning you in advance. This one will not happen in this function. So hiyo mipango mko nayo hapo ikome. Hiyo hatutaruhusu hata in a funeral. So hiyo mipango hiyo assistant chief na chief wako na nyinyi basi. The teachers, I know you have got so many protocols, but I would request that you leadership secretary tayo secretary not Jared si alikuwa hapa kwa niaba ya abalimu ba Bonchari Secondary School and outside Bonchari group yons na abalimu from ECD primary, secondary, and even the leadership. But around me, secretary, Niko our principal, Mr. Majana, Mr. Umbui. Yeah, Mr. Majana, Mr. Umbui, Tobate, Mr. Ngonje, Mr. Opano, our tired principal, Mr. Mon, our mentor, Karibu. To crown the event, Gano Jolita, to the function now, please. Sana kwa nafasi. Sisi kama walimu tunasema pole sana kwa sababu tumepoteza kiongozi wa muhimu sana kwetu. Lakini maisha ni majaliwa. We are not dealing with us bad. Asante. Thank you for coming and consult the family support. Asante. Tunashukuru walimu sana. Tungekuwa na nafasi tungeomboleza zaidi. Asante sana. Chairman. Asante. Asante sana. Tosukango buna bali teba nalio iga uri binaikire se ligwereko. Okay. Kete kurange likasi ni suwo mheshimiwa Opore. Ese bale bonse bache botwa. Kasi ni onyanda buno kasi ko tuwe timunango tewa. Kasi ni suwo mheshimiwa Opore.
bakora uno nyando junior and nyando senior nchuko cha bosia Dennis chief kindly come. Nimesema wale photographers ambao hawana ruhusa ya familia wasonge nyuma. Find out. They know themselves. Nchuko cha isend. Kasi ni siwa mheshimiwa Opore. Buri bali yabata tobera. Eliogie lilira kuneli yake gose. Chief, can you find out? Wana tokwaira liegente. Itatue please. Yeah, handle that matter. Okay. Mumeseto on kira Charles. Abariga nibo muyegoyo mbuya mono otwari baga na intweto ruengora yeito gojese bwamwabo oyore kasani yeito sege song toira toire bageriga waka pole na boto iwete ngatwasiri omonto bwengenjo omonto okorire gasengia ase siasa bwagachire Bonchari paka ya mesire na ekenene mono ndojo ndata na okora kese abaesimiwa baberiro osokori ka abana babantu egasi bari bakorire skuru nanya korro mwesimiwa onde okonyira Bonchari taringa na intware gotokonya buna jikasan lakini kari kiro monto ndaria na bokorranga osiriri obotaka bwarengo igo sabana bari bopore togo de vapor na abantu bomochimo mwacha pole ndobwati amange angantwate amange lakini rende chinsa ne chinke mbuya mono chip nabakire buya mono nabakire mbuya mono togenda twikaranse ebikundi biri bibe kanetamo ngomuntu getugocha momo heko momugerere na atebire buyanga kigente kinke yoga na chiefs please move to those groups and dismantle them. We will not allow that one ever. Aigana matanga tole and we have enough security to deal with you. Okay, sawa. Togenderere turangerie Suneka Welfare Association bache bosio. Suneka Welfare Association asala gisiare na migosiare kindly come forward. Na members baino boss p aliye tole kindly come forward. Kindly come forward. Tora tenena twensi aiga. Suneka Welfare Association. Nibaroja abu Mr. Ngonje, Opore'S kindly. Mugabo. Nindoche Chief Uga. Kwa niaba ya Suneka Welfare Association, where Mheshimiwa Opore was a member. Toko irali bageriga wakire familia pole ya bene asogo Syria, one of our members. Pole sana. I think I'll recognize the members here. Treasurer kindly make a remark on the same. Thank you very much. Njemigos Dominic, I'm a treasurer as a Suneka Welfare Association. After the function, toji kwane family, torole ekiriya kiatigere na kitoka na nojizi family. Thank you very much. Thank you. Asante sana. Ndangilie Riana Welfare Association yesemole. Daktari numule group hiyo. Dismas, you are in that group. Kindly come forward. Daktari Omine, Daktari Onchoke. Daniel. Chukocha bosia group ya Riana
Welfare Association esemole nchuko cha bosia unchage nimekuona chuko cha bosia ya omoina kwane kamuranche na bogo tene na iga murusu gwe bicha ya tikabo kabai wano yo kwa ngo kwa abaminto mwachire goto eng'ora aiga ase kenyoro gitu kiariana pore sana ase keranye kigiatanyorire efamilia nyore eng'ora yaito ng'amo tore na inwe nyasaye nanji topore gotoetania na kikiagereire ayabeire kombuya mono nyuma yaya welfare ne ichimaga asante sana. Asante sana bichei aso tenena bia obe mwe manyete DC tenena bia tenena aseneni chukocha ngi kiaba lia bona member singa gikiaba unsakia bia mono bande mbanyole tigo sembaleria na welfare association bia mono na abangi abantu over 100 asante sana DC bia mono unsakia bia mono bamwabo Mheshimiwa Mwisabi mbia mono asante sana chairman. Tiganda angelie committee eli anka ya likora unenche nchwango cha bosia. The Gusii team committee kindly come forward. Dennis Chief, Bruno Olese committee ya nchi cha bosia. Mheshimiwa Magara karibu umefika. Manoti, you are in this committee, kindly come forward. Oyondi muko wapi? We have no time left. Ile committee ya Gusii muche mbele hapa. Bishop Oyaro karibu. Karibu. Mheshimiwa Magara nimeambiwa umefika, karibu. Mheshimiwa Magara karibu. Principal. Oyaro talk on our behalf and take one minute. Asante. Kwa niaba ya kamati ambayo ilikuwa ikiandaa mazishi haya leo, nachukua fursa hii kuwashukuru ninyi hasa kwa kazi ambayo mlifanya. Na ushindi haupatikani kama hakukuwa na upinzani. Kwa hivyo ushindi upatikana wakati watu wamepingana kiasi, na hata hivyo mliibuka kuwa washindi, manake sherehe inafanyika. Mungu awabariki na awatendee mazuri. Sasa tuinue mikono tusalimie mkutano na Mungu aweze kuwabariki sana. Thank you so much. Mbia mono Bishop Oyaro aseme Robelions mbia mono. Ombi hili lisikike tafadhali, naomba. Kama kuna yeyote aliyempiga picha ambaye hajulikani rasmi na familia, unaombwa kwa heshima kubwa na busara kubwa utulize, kwa sababu yeyote ambaye alikuwa na fursa ya kuchukua picha yoyote alikuwa na ruhusa kutoka kwa familia. Ikiwa una ruhusa hiyo, tafadhali usije ukatuhangaisha kisha hata pengine hata sadaka tusije tukapata. Asante sana. Asante sana bwana secretary. Sasa naita ile timu ya Nairobi, the Nairobi team ambayo ilikuwa inaongozwa na Wasiri Sakari Ayeko, kindly come forward. The Nairobi committee, the Nairobi team, kindly come forward. Na come forward, the Nairobi team ikiongozwa na Sakari Ayeko. Karibu. Daktari Ongojo karibu.
Chibeka karibu. DC ya hiyo karibu. Kwa hiyo karibu. Usakia karibu. Karibu. You'll take all the time you require. Yeah. Because you are the one who has enabled us to. Mheshimiwa Geoffrey Yogamba karibu. Karibu the Nairobi team karibu. Waziri, this is your time. Thank you very much, Chief. And who is the main master of ceremony? Thank you so much. Aba minto bons mwa ikira igango teba ngambi ya mano mwa ikire ko e familia mugaka Opore'S Zebedeo pole. Kwa niaba ya komiti ya Nairobi, hii komiti wamefanya kazi. Tulikuwa watu 60, ni wachache wamefika hapa. Kwa hivyo wamefanya kazi kubwa. Inta nyara ko batebi bintu byonse bakolete ekiane gasi na yarenge sana. Special arrangements, mentions of some special names. Number 1, a family omugaka Opore. Walbarenge represented by Francis, na Stella, na Robin, walbarai gabon. Bato ngakiengia to gakolega asiengia. Inabwate abakoji bali bahane balengeti vice chairman na ubakorete gasi. Inabwate Professor Mbeche asange iga kolega asi on remote control, but na raji takala kolega asi into akeigo. Oyo korte gasi ne mono sana kujinane ro wete ko request special chairman ekiare garo mokia kesende kamoega asi nyinga kanyakora yonsi akorunga Dr. Ongonjo. Warabano. Biyamono. Aba igo bo pole mbato konyete sana. Ntara jesa aba igo ntuwate commission yetu ga dero jitaga to konya mono sana. No alenge committee yetu. Biyamono sana. Aba igo bo pole David na they are both David and David. Mwa korte ga singi yamono sana. Diaspora represented by Jeff Ogamba ngayaga ndo Jeff Ogamba na bana bo pole pale ngumbu yo mako ku Charles Vincent na Emily mwato konya mbia mono sana ese the local committee ya Nairobi mwa colleagues aba iri bo mugako pole led represented by oyo minto Lucy mwa colleagues biya mono sana mwa bato bakongu lakini mwa tubwat sibiya mono sana abande bonsi mwa korte gasierne sana no mwana arangwente kwa turanga nere otokonye tamangana publicity ne media okurunga Christine Nyamweya na abande bonsi mwa colleagues yengia sana ntogoge na again tonkira tokonye kiga tokonye ni berne sana ikiara ebesa twatagete nene kendo ngasindikisaga kora no mochieso tukanyora chibesa chichieto mbiya mono baba na bande mbaro na te bataje tiga iga igo bonsi mba kolega singia aba very special thanks omo governor His Excellency Simba nero itaka omo mogeni itupisi kese fundraising to bwate Nairobi agatokonya mono sana CS Ogamba na tumete besa yae nere gatokonya mbiya mono sana Gusii ababunge bonsi ba Gusii bonsi bali ba kolega sibono iga led by omubungo itokurunga onchoko imoma yetembia mwatokonyete mwajete mugatusira mono sana mbiya mono former members of parliament imbatokonyete pengine I might miss some of the names but ningi yotenga Jimmy Mogaka Jimmy Mosani bua poro mone sana oyo mintotongi na magara no araiga na cha yusa chinde pia ya makwane a special thanks eso mujumbe omokoro gorunga manoti no twara okore mokutano abi enyomba ya hoteli ya ama tukonsi targo toka nikende yos for free
matuko 20 days tu avere to kore mangani mukutano iga toeta for free ikine gente kenne sana ekero bwata ba mino ngokonya na muri mbiya mono sana oyo mi former member of parliament oimeke derato konyete mono sana mumanyete no yo itoka iga mbiya mono abantu abanda bange bayenta nyare gwatora monya bere ekiagera abantu na bange bayeta bata konya former MPs special guest for parliament na bange bata konya tinkweba egento na te big bona iga oyo minto pi tongi iganto merenga na onte binga professor ngeri ngochale ngai ara kiwatera nune kasigeta atomu asigete yale so close and so agent yotayo nyara gocha tongi nyara gocha kama mumabura oyo renge the main chairman nero korte gasie nene agakonyu na bande bonsi pi mbuya mono sana oyo minto Dr. Ngonjo mboroji no mokara ake nkamoe gasi nyinge mono Reverend Father Ombongi abairi n'abasani efamily Opore mwezi pia bali mwachirega igani ndoche kwaya baba mkatoliki mama mpole nanje to Bonchari tekera arwete buindi tokagenda komorora no mugaka getaetega nena amanye ko mubuli negasie nakoete abantu mbalinga kwabekira yani uruli nyagitali nkibuli nagakiga kyumugaka Opore nanje tabanchari tigamba tebe chipara moroje esitima moroje moroje jiskuru cheito okobugana alliance moroja bantari ge obara chinyagitali dispenser yange chonzi pi nero pororo sete arabu gento na muanchere tenche mono chibesa chasi diewe kare chiajete Opore tabire tumo omobunge ke twalire sibo ali ngima tingo twara mange abunge mbate bete mbato konyera abana babire omwana Robin tabu atigasi lakini goetero mwesimi wa chimi mbate te ko mwabare gasi talibuya omwana Stera tabu atigasi goetero mwesimi wa chimi mbate te ko mwabare gasi moko te ambuya tiganko lengo batebiga lero mo tware buraburu ekere to ko ni Opore turarire nje nabere to 100% kubanga magana yo Opore tuli nere pako muiso ngasabali bagari ko so university kanche bono tindi gocha mbuya na mwenso gara Muigwetina ba korte gasi gebune chairman mbuya mono sana bono nko ali bageri goyo minto commissioner nyaiyo please. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Natambua kwamba madhehebu yote leo yamekusanyika hapa ili tuweze kumsindikiza mwenda zake marehemu Zebedeo John Opore. Kwa niaba yangu na kwa niaba ya wafanyikazi wa serikali ya ngazi ya juu national government, nataka kusema pole katika familia hii na tuko pamoja ili tuweze kumsindikiza mzee wetu. Mambo mawili nilijifunza mangana avere na chinga inkayebundisa: umoja na upendo. Sijaona upendo wa namna hiyo. Mheshimiwa Opore anapokuwa mgonjwa
alafu tunashikana na Bonchari bonsi na babunge bonsi ba Gusii ku participate enye tonyale konyo chibesa na kumukonya kanya gitari negintu kingi nchumono sana ya kabiri enchera naro cha bantu twesogeti kabisa igoro komopoki abune igetega. Nadhani sijapata kuona umoja na upendo wa namna hiyo. Kwa hiyo naomba sana, japo mheshimiwa Kalala, upendo huu na umoja huu tugende kubwaterana una Bonchari tunyari konyora magendero mono sana. Mungu aweze kuwabariki. Asante. Thank you so much. Omogenale ngane rolenge a master of ceremony Nairobi ando ikiraiga ngikundi ngayori. Enjoy that one word. Yes. God is good. Chengro kwa Lawrence Nyakundi. Opore'S ndokora mwakero kweli. Opore'S nyareberende. Igona achira igakuru pole ase omwaka Zebedeo pole tuanchaine sana na ande mbia mona inu asogwesokia asobonge asogocha na korupole timbwatia mange mama etinje ngo kwanesa abantu batandoji wanekera abantu bandoje ngo soka lakini nyasava seni naenda abarende twakira omugako pole okweri buya buna chairman yateba onde tabase okoraki taburabura opole no muntu orengo mopole no muntu tuanchete na nene ntuntu mwanchete tianya saba seni no mukaturarire biya erinde eriati mokaso morembe. Tumsifu Yesu Kristo. Moroche abagaga boga bakwane abangina bagukwana gaki tuchakero mwana yego kurwa Christine kwana angengane ya mababa nabakwaniri mwensimbu ya more asa marieta nkorogu Kristi nyamwea seitombo morenda nyangiti nko bakera mwensimbu ya mona se ogocha okuomoga kopore the final send off. I would also wish to thank Team Nairobi committee and also Team Gusii for putting our heads together so that we can see the ultimate of it successful. I want to thank you all of you for coming here. At least we are having the final of it. May God bless you. May God comfort the family and friends of all those who have come here together for the final send-off. God bless you. Mbiyamano oyo nkorangeri yo muswati okabere ali Nitrus Munao waona pale ni chinkororo chirimo kororo mbirero bali kusabona tobatige tobakani mbiamono bono ijine chinkoro motama mbiamono abuna ba baire ngora security police tokonye ba contain ngora baligeri asebekanye mbiamono sana sogocha gotopole oyo ngoji gokorera no mukoyo ye Zebedeo Opore'S Lucy mbiamono Bonchari mbiyamole mwensi mbiyamono nkolera tole tokolera mokoyone oyo nkinia nche naona akamenyire bwoye munanduete bwoye nkagenda naiche bwone mokoyone unarwarete nobotua agenderere komorwanerera lakini Nyasaye akamwancha mono naenda akamurangeria obo maene uno yo minto kwana daktari
nancheta Bonchari none kere tokwenda nyumba igokware konyoranga chisimi na Bonchari taliondako agokwanera gose moiri lakini Bonchari ogokwana goika motegerere mbiya mono Bonchari baminto mbiya mono naende Nyasaye abasesenie ekiagera naino mwamorwanerera ogokonya kwarwete koruga iga nabo kware kworokia ng'a mwamorwanere naende naino mwamwanchete korende Nyasaye akamwancha mono omorangeiri bono abana abaigwa baito Stella Francis na abande kaki ntomanyete ayari moigwete ntokonyara koigu mono una moigwete lakini naintu na bairi ntoigwete ikiagero yominto Angelina nararete no yominto umweshimiwa nero rarire nkorera tore twensi ikiagera n'abana baminto naende batubegete ntigatigi mbiya mono kaki tigato twara omorembe eshere yere buya egere na intu twetoginga mbiya mono ase eshere y'omweshimiwa yarenge ngiya mbiya mono yominto Lucy. Thank you so much. Bono tigankorera iga genteke matungo batebi kiringa ase encho monyene abange mbamanyeti omweshimiwa Opore garenge tata moke na ande ese mirimo nakorire mweshimiwa ong'ete na nkonyete abandi bakagete ng'aki nachite ngatoka Kenya Foundation group saigo omonto narengo onsugumete igakara mwanya ole stima agaiga mona gotega no gamba ya no Opore ekiane rombege torro tokole gasinere ede torabio Bonchari taribu yabo abange mama etinga nero kwarte gasi eyo negento kiene gakwa na inkerora tribobe gakyo Kenya ngima chi constituency tano chibwate chipara na Bonchari akuna Bonchari ese nyanse ngima igetanga ine igo twetogeri oyo minto no nyomo gako minto no nyorarire tupngetogeri na korte gasi engiya ara inyuru miaka yonsi igo mbuya mono sana ase odo tegerra por twaire chize nyingake igo nkoboria baminta baiga musali utie family nga ona bano baraiga n'abantu bonse baicha iga ebiriro mubasali uti motebinga obotoerwa baiga so mujiwa Opore na ikinyumba cyene mwensi ese mwabura mbiya mono sana. Thank you so much. Official photographers family na mboka mwanchire kogendana negasi eyo umosike Steven Manoti Kengere chumbo lenge karibu sana umosike Manoti karibu sana umweshimiwa Mumanyi JB karibu sana umweshimiwa Ronald Onyimbo karibu sana Mosoti Mbulembe korwa office ya governor ngwato konya sana na ayakanya gocha bosia sende umweshimiwa Mary Sali Otara karibu sana tuabwaterana lirie committee yanka yacha no kwarenge toje tigocha bosia lakini ngogote ngambu ya mono Mosoti sucha mazingira waikire bya mono Ronald Onyimbo asante sana na asante sana sogocha gotoa pole umongwano nerogerete tukanyora libaga endege kagwa lie stadium konyora abantu babo batoberera bakongu lakini narwete lingana ligatokonya tugatumia getike lia sendege kugwa igo ngokoirane tuli mbuya mono kwane yem Biamono chief asoko ngalibaga kero kende na nje kwa niaba ya kipekee ilinde nyale kulero mheshimiwa John Zebedeo Opore unyarire kurara kuraso boiko bwense litangani kabisa kwa niaba ya familia ngote banga pole nchendo muraibu abasai kurase county ya Kisii
nanda nene monongo kwa ofisi yomo governor Simbarati as the youth advisor komokonya nande kumubwatesia wakikishanga kwamba county yetu asukire to the next level ili akabere gochomo elio abantu baminto mheshimiwa Opore no muntu okorega singi it's in public domain and that's why we are here to celebrate ese miaka rions pia beta sobo iko bwense nande togo sabanga nyasa kuru wanja kwae matangare raba maya obotoereru omorembe ng'anekero tokogenda njinande nare gusaba seri tukoria rero ase family gakinare ko basaba Francis na bana ba minto Stella ntoma etemiri is not available, is not around mwale wancha moche moikaranse mune family moto mwana oyomo elinde nera atene ni enyota yomo chioria bu mushimi wa Opore. My brother agaiga Lawrence Nyakundi na terogotero kuya sana bako nginyori ekero mushimi wa Opore ale okore campaign ale goteranga Opore master abanderendi ya mupango toyo so ekero monta akorera yarama ya goikatobeke kumbukumbu satorati lazima tumkumbuke kwa mazuri ya mheshimiwa Opore aliyofanya duniani talibo elio pia bantu baminto Opore garengo muororo buninyanya lakini arego korega asi kifua mbele moise koligera lichipara chire Bonchari no Opore talibo moise koligera lichinyagitari chitu chagete Bonchari no Opore talibo nyasa moseseni asako gendara arebuya atorarere buya na kana into abaisi gotokoro kurusu kunyuma onyore ngebinto mbuya bire talibo abanchari ba minto timo chandeka nande mwesumbwa amangana 2027 the right time is coming that we will stand and give the people the direction as a toko genda gochia timo twara wasi no tore abaisi chinkuna totali koliera nchoke morero no tore garie county no musike Simbarati we will make sure nge constituency yetu ya atwali rabaraya baya bakoyera to the next level taribo na viongozi wote ambao wametoka tapaka mbalimbali mnaborudi Mwenyezi Mungu awabariki mwenye mache maya intokende yonse bikeko bamonya kegende nyomba mwaeke nyuma mnye muchikale buneke mbage sambire mbia mwana sogo ntegerera. Asante sana. Nominated Senator Esther Kenyuli, karibu sana. Walia security murae gocha ikaranse. Umusike nominated Senator Kenyuli, karibu. Tiganda angelie grupu yende ya diaspora. Ikora una Chofre Yogamba. Buli tusaidia sana. Come forward and say. Abana ubagerete. Nyoanu mheshimiwa Opore bakatokonya amangano kumuleta nendege. So ntoko mwakira chingo bibuna kona gocha. Yeah, ambato konya ta sana. So take your time. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Ningependa kusema asanti. Niendelee. Asanti sana. Wacha wapite kwanza. Yes, kuna group ya diaspora ilikuwa inaongoza na kijana ya Opore, Charles Opore na wengineo walikuja pamoja na wakachangia sana. Na tulikuwa tunataka kusema asante. Asante sana kwa kupokea hiyo mchango. Naye walikuwa wamesema wanataka kushukuru watu wa Bonchari kabisa kwa sababu wamefurahi kuwaona nyinyi wote. Wako hapa wanaangalia kwenye live YouTube. Na mnaweza mkawasalimia. Wako hapo mwasalimie kwenye kamera, wanawaona kwa YouTube, wako live wanawaona. Huko diaspora kuna wengine wako Dallas, wengine wako Atlanta, Georgia, kuna wengine wako Minnesota. So wasalimie vizuri na wajue mko hapa mnasindikisha mzee. Watawaona huko nyinyi wote. Asanteni sana. Asante sana, uambie tumeshukuru sana. Prince Bombu Yamono, karibu. Tiganda angelie Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, wale ambao wamefika wache mbele. Jaramogi Oginga Odinga
Teaching and Referral Hospital. Those ones who have arrived, kindly come forward. Senator Kenyuri, karibu sana. Hiyo ni nini sasa? What is that now? Hiyo ni we. Hatutaki mchezo kama hiyo hapa. Jaramogi Oginga Odinga Hospital. Yeah. Kwaya iwe tayari. Kwaya muwe tayari, tukimaliza hii tunaingia kwa kwaya. Babu, Cosmas Babu, you belong to this group, kindly come forward. Assistant Chief Zebedeo Ntabo, uko wapi? Ucha hapa mbele please. Take your time, 1 minute or so. Familia, watu wa jamii na marafiki za mzee Opore, hamjambo. Sisi tumetoka hospitali ya inaitwa Jaramogi Oginga Odinga Hospital, ile mnasikia inaitwa Russia. Tumekuja pia kuomboleza na mwenzetu, na hatuna mengi ila ni kusema kwamba Mungu na wafariji na wabariki. Ase lieta ngoro ku Jeremia, say to Nyamira, lakini ngotoka Kisumu. Thank you so much and may God bless you all. Majina. Imetosha. Asante sana kutoka Jaramogi. Kwaya yetu, kindly go ahead to Gotero Komo, mwenye kurangilia wande. Former councillors, mchiweke tayari. Senator Kenyuri, karibu. Karibu sana. Silence.
Asante sana Ikwaya, asante sana Ikwaya, asante sana, asante sana. Yanda angilio yo mintu moisha bigaira. Oyo kabero mwe musiori. Ntagetobe very short. Orangeli baliba councillors baita bakoro. Lakini toire orulio. Secretary take charge. Mheshimiwa Mwisabi mwatokonya saa tambi, karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Asante. Ntagete kobo mwenge sana. Aba kansula wali abakuru bonsi pi mocha. Aba kansula Mheshimiwa Opore na Kotegas na bakansura na kogas na YMCA. Abakansura former councillors Mwakerama karibu. Former councillors abagambi ntedemo wa benge Marieta na ngola no Mheshimiwa Opore Marietoka tukole Mwana Sokoto alibaga. Mimi ni former councillor Alois Mosokero, tena ni shujaa wa mazingira katika Kenya. Ndio nilipatiwa ile maneno mlisikia ya Sahada. Hatutasema mengi. Opora amefanya kazi mzuri, hatuwezi kuficha hata kidogo. Mnaona Bonchari katika Gusii ndio peke yake iko na maparapara ya Ramu mpaka Lisavu. Asante ngoro kwa Councilor Andrew Onturwa kwa Wenyando, Mheshimiwa Opore ntu akolete gasi nere mwaka 97. Asante. Chempita Mugire. Omo councilor twabete no mugaka mpaka ngakiararete. Mugaka munaruete India niganda ngeretie ngaikanka morora nande tokakwana nera mangana mange mara kavere na Nairobi. Igaba Bonchari ba minto twasiririe omoivori bwengenje monase Bonchari yaito nande totebe ase miakeye. Pia mono tigamo toseniwe mugaka agende buya. Sana. Chairman, asante kwa kupatia nafasi. Kwa majina mimi naitwa Richard Kerama. Mimi nataka kuchukua rambirambi zangu kwa familia ya Opore na watu ya Bonchari na watu ya Kenya mzima. Kwa hivyo sitaongea mengi, nimesema asante.
Esa Marieta Mary Grace Nyangaresi, former mayor Gusii, Mheshimiwa Opole, nerogerete nkanyoro bugambi, naende nerogerete paka nkabe mayor. Igo rero neshucha togotindeka, oyo nero omonto okorire, ama ya Bonchari, na kigekogera masikani aye, tokonyarwa bene mbuya mono. Marieta former councillor Moinga, Ngate, Yobete chairman town council ya Suneka, Lichu Maritanga ni Bonchari 97 ore Bonchari engima. Bono iga para romba liko nyara kobeka ba council amo, mbaliko nyara kobeka ba MCA amo bakole mirema so amo obabagaine. Na abamoko imokia bante birogo ngo abageni bo Opore mbai karanza ayatari obwate nyonge nene gwetani oyonde Opore na bwata masikani nabantu. Kora masikani gaki. Tumie language y'abantu bako yuko muranje. Pole wenzangu asajio. Nche nkansora nyariki korubo mariba. Opore na tokorere gasi engiya. Tatigekera omuntu achire naende nalito kunyura magomba aye mono sana. Tinko genda mange kwa vile wengi wameongea na Opore ni sucha. Asanteni sana. Miyamano abantu wa minto oyo kuwa na buo moelio igakorunga senior councillor David Ntebo usentabo nyenusi njeise moke Opore maremu Opore kolire bikone binge nande onko basabera maya mwezi pi igonko basabera maya moko ira na goisia ka kinya saa to senie na inu mogenderere go nande to yugo ntura umenere njeise moke Opore senior councillor nyasa basini ando sesumuri miyamano Yamono chief, maevo chief, na anda chairman ito. Former MCA, our MCA Bakoro, about the office. Former MCA Mheshimiwa Moindi, former MCA Mheshimiwa Moindi, Mheshimiwa Poko Ngisa Nchibwango Korabwango, we have no time, kindly. Nchibwango bwango. Omuskeva igano Bonchari. Karibu kwa machoge. Pia mwana sana bantu ba minto ba Gusii kimana Kenya. Oyuno mheshimiwa bibao former MCA Bukimonge na omwaka Opore mwenda sake na wanyegere siasa koinyo ya 2002 ana the leadership yombo sikeja chae abagakaba na manoti ikaranse taria no mwaka chimi ya ngwenyi ne timu enene yareta Gusiamo tukanyora magendero ne jipare chimuroje iga Bonchari abagakaba bakorete amagana maya igo ase familia ye tigana sai buya abenainwe naende keraba gakaba bararire togendra kurarie nchiri buno Gusii tigato bayamo na intutonyore ekia magiaito naende tolenga Gusii ekoba ya sai buya abenainu asante mwana soko ngali baga asa no manene nchenkoro kubeti mongina ubiri former MCA na chirega iga kwa Bonchari na Kenya ngimanga Pole ne irege kasana konyoro mugambi muna honorable John Zebedeo Opore toise kuri eno ne chipara ga iga toise kuri eno na bantari gete meremo nyasai no muya aturarire biya na sabeire familia ya nyasaba bekoro. Asante sana. Pia mano into tu atigira none kanisa usasi marero asenge into
ya maskani y'omuganga Zebedeo. Yote bya Bonchari nga Nyasaye bwo bwanjania baremie ne familia yonsi abasire n'oburonge bwoko bakokwaye na gwetani yonsi abagosemeri gwetani mbera aina aratorenta na tokore emirimo ya Nyasaye ere na tokwane emirimo gekoeraga toge igoro irakurangeria marieta nimeo irakurangeria marieta irakurangeria move to the next level. Na ande tigato teviga omo Gusii ro come president 2027 ya serita years. Emono sana ashimwe musabi emono jengoro kumoindi Prota Saramba na kabero mu MCA bo Mariba na ande the first majority leader is a county tuwa tumangana manga to kwana wasiriri suja siasa abantu nabake sana babiri n'opora aporo manyete ngekera aliro mushara 10% ngotere 790 namane osuro bulimo ngomongino anyorire para nagwete ko gure kibiriti namane osuro bulimo bono Bonchari lazima turi yeri boronge elinde to choro monto ngauno opore harimo omanyete ngomonto obokire mambyo mwakire kura lazima omonto yanyore kende kera gutara para harimo abantu abuna bakebali gorasi matori yeri boronge tukale conversation tomanye ngomonto tokotora abuno olyoyo no pole okori yeri boronge morora abantu baka no pole mbarabya ndemo bore amari bana bakubatera harimo amari bamwate story yi na bakubatiye umane guse moindi nanga buno pole nanga buno pole kuriana ombati marali amuna abantu yamuno sana ugakuchire tusabe Nyasaye linde akonye familia njema sana biamono omosike moindi na former councillors na former MCA nainche teneri bageliga tebega pole sana ase family yomwako pole opole no muntu lengo bia igalenge mnengombe ngororo o kamera ndons gosebono igo toibwete bobe lakini asenge jambo kweli ndogora kende yonse digare mulioka chief na ikire miaka 40 ane mwanzo teka bagambe igongo teba iga bali balenge magega asogo saria matanga Yesu chaye topole na baravuo kebanyole na baravuo bagende mwabo Kenya nyuma yamuno Sinago mbuya ande tebeli apoko ga mbuya bona samaskani yeji omweshimiwa Opore na kolete gasi yobo chumbe na lenge parliament igotigandangerie the parliamentary staff bache bosiayo kindly the parliamentary staff kindly come forward. Wenzetu kutoka parliament kindly come forward. Mheshimiwa Opore worked with you very well. You have come.
Mheshimiwa Cliff Ombeta, karibu. We want total order as it is now. So the parliamentary staff, take your time to work with Mheshimiwa, and thank you for coming. Thank you very much. My name is Abdi Salat. Abdi Salat is the staff of Parliament. I have come with the team of Parliament, the family, and the people of Bonchari. Kabla sijaendelea zaidi, ningependa kwanza wenzangu wajitambulishe. Majagetinge mwezi mbiyamole. Pole sana Bonchari mwezi mbiyamole. Yamana. Ilieta ekono ku Albert Ndemo Atunga. Eno mwetutu. Nani digoma para na bunge ya Kenya. Kwa majina naitwa Naomi, nimefanya na Mheshimiwa Opore kwa ile miaka yote amefanya bunge. Alikuwa na mheshimiwa hakuwa na maneno na mtu. Pole sana kwa familia na Bonchari ngima. Pole. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kwa majina naitwa Alkas Wasike. Mimi ni mfanyikazi wa Parliament. Dada zangu na ndugu zangu, nawaambieni pole. Hicho kiatu si rahisi, lakini wacha Mungu awatie nguvu. Mheshimiwa tumefanya na kazi na amekuwa mtu mzuri, mtu mwaminifu, na tunaomba roho yake iwekwe mahali pema peponi. Poleni sana. Assalamu alaikum. Nawapa pole kutoka Parliament. Mungu amfariji mheshimiwa, amweke pema mahali pema peponi. Asante. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Asifiwe tena. Kwa majina ninaitwa Abdi Salat. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum tena. Basi hapa sisi kama staff ya Parliament tuko na huzuni kubwa sana. Tumepoteza mheshimiwa shupavu, mpenda watu wote kule bunge. Pia tunaleta salamu nyingi kutoka bunge, kutoka kwa wakubwa wetu upande wa National Assembly, the clerk and all the staffs of Parliament. Ni huzuni nyingi kwenu na kwetu pia, lakini tunasema kama Waislamu hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu na tunawapa pole. Poleni sana. Asante. Thank you so much. Thank you so much. That is the parliamentary staff. Thank you for coming. Mheshimiwa Ombeta Cliff, karibu. Ondebwensiora Opora abigitoko bokasale akabekirale. Kindly come forward. Gusema notali boigo. Yeah. Abantu mbara Opora konyeta abange bakora una Machuki bakora una Moses Nyabera. Chuko cha bosia. Chuko cha bosia mbabi. Paka principal Machana, paka Matangi. Paka bachief mbagoja. Mheshimiwa boko. Basi chuko cha bosia. Paka Mea. Mheshimiwa pole na bege toko boko. Mheshimiwa Petio pole na bege toko boko. Chuma Mheshimiwa bege toko boko asore karibu. Karibu Monica George. Pako yo mweli Olengo Mochief karibu. Ndiye karibu. Umwalimu bajibu ngoja pale kote na wako maintain security ngoja pale once p they are coming paka ngo okay tikatoka oyo muino tukamaye kama ebichebe taken abamba liyo mheshimiwa Opore abege toko bokese bale mbaro abange batayo lakini bali bayikire go ikaiga na bwaba ya
egote na inche no ndi bana bono ndaira na ali olinto kwa na inche no yo mobo ma ye kono yo mobo na ere ogerete akawe mudi no ara twesi no tole bono tigangire the senior most person ase group eye na wa siria yeko tigatoma eliba kwa na lingana elimo. That is the order. Tata yake machiko ayategerera ninje manyeta machiko ekera wa siria ra mwalimu ta ukwana na inje tingo kwana na bamba manyete mbia mwana of ceremony na mwate bigwe abana abantu bonsi opora abegete okoboko kwaye gakimuro kibuya mbaro batayo gaiga bange sana incholio yomo na ababonsi etomeste ezogotare etomeste ryo abantu bali manga yaitune ji family na bairi bonsi abo bonsi opore gabegete okoboko kwaye aroro ntaraji gokora inchibono ko batebinga mogo tebi mo ko ngambi ya mono kwa korte gasingia mbia mono sana toto mwalimu wako. Asante sana. Hawa ni waliopata mguzo wa mzee mwenda zake. Tunashukuru sana na taarifiwa kwamba kuna miongoni mwetu hapa hawajaja mbele hapa. Tuachie Mungu ama sivyo tokuwa ni bonsi pake familia. Asante sana, asante. Okay, tugenda twikaranse tiganda angelie abantu babere tuchake misa ndangelie nyangweso ngayale nyangweso nyangweso tunakuambia asante. Uko wapi? Ne chinkororo chive tayari. You'll take 1 minute. Chinkororo move forward. Ntakete kwa father bali bande batigaire the political category ekero gavana ikire na fata na akolire misa lakini asigo ikafata atarachaka ngatoa elibaga tigango chinkororo chiri chiche gocha bosia yangweso abasani abairi bo mheshimiwa Opore Mbiamole tukwania sembe Mbiamole elietari anengoro kwa Alfred akunga nyangweso Opore no musani ono lengo monene sana asa Bonchari na iwomo kwa nate baganga konyoro abantu no Opore tergento kerais lakini nigegenete Bonchari moche manyore replacement yo Opore ekero murakorwe agochorio buya igoti minute ngoyoro tario muya etogo sabamente obuya bali Opore. We have lost a friend omaete kero abantu na ere mwalire binta akorete changamoto yanene asobo gambole bono kurwese county let us copy amangana Opore akorire ase Gusii especially chipara bono mambina iwa news nga as a county etobwate problem whereby amontoyo mo aire contraction speech ye para Gusii eyo as a county assembly please eiteribia tobwata chi contract chi nyinge Gusiiga bono gati frustrated. Why can't we have an open tendering system ase abantu kero montago tender a contract so that tubutu arachi contract chi nyinge aya sa ina kwa na make asimukoirana mwera na Nyasaye mbia mono. Asante sana ayonaga ne iriko ligeri gwa sa kugamberwa lero no mugako yotokweni moko nyanjira boy gogaki mbia mono bolio tenede chinkoro oyo mubwiko gukwana mbia mono asogocha kara kwani bonse pingo abana Bonchari mbia mono igo mwachire sengencho oyo noyo mubwa barayi bagusi bali bagukwaneka tamanyete mugetutu tamanyete Bonchari iga manyete mugusiko bwenyombe mbia mono oyo mubweka chinsa emisango chakatole etagekeye moyoka tafadhali mbia mono aselibaga Opore oyo ekiombe kinage konyete sana angwenyi olengeo
Manoti, Oyondi, Magara, ngayo mingari. Steve Naro. Abantaba. Igoba kabera gacha kabana chireke ombege korokwa mamugusi. Combine. Certificate no paro toete. Na toete uniform ngeye. Wono bantaba mbali macharabu na moroche iga. Abalimu mbalekatia. Basikali mbara. Abalimu mbara alia abanyagitali mbaro. Chintera banchira. Wono agezu yakwenda so Opore na toeto musikali oyo makuruma. Manoti agatoa. Maremu obuocha. Igolende bono igotuanja ngate tulero monto ito monene. Torore kanenga ntuache sare na intu tuamurereire. Omaneno itoga akure na batoko murera iga. Wono timbu atia mange. Mbuya mono mugambi. Na akore irabo. Elieta liane nkeraka. Kerako igarengo mwabo Oyondi. Oyondi mwesimiwa. Wono yone bakabe no Opore. Mbuya mono sana. Asante sana kwani naande Bonchari. Mbia mono sama skania manene. Tunashukuru sana kwa wale ambao wanaendelea kuja. Wageni wetu wengi sana. Mheshimiwa Jona, Senator Onyonka, karibu nyumbani sana. Senator Onyonka, asante. Mheshimiwa Jona, tumekuona, karibu sana. Kwa utaratibu wale ushers, chukua wageni kwa utaratibu mala pa kuketi. Asante sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Cliff Ombeta, kindly come for 1 minute. Umeomba unaenda kotini, unaenda kwa kufanya kitu ambayo kinahusika na kotini leo Jumamosi. Kindly come forward. You'll take 1 minute. Mheshimiwa karibu. Tumekubaliana na father, tutafanya misa. After that one, other politicians, you'll be given time to give your speeches. Karibu. Biamon. Abanchari morambi amore. Digamba tevi pole ane. Asabairi ba familia ya marehemu Mr. Opore. Pole sana. Nonyetu rasa mabe. Wekatuanchirane kuwa safari ya achire. Kero montongo etare safari ya. Lakini bono ntori kote pina nkorera tore. Eto achire go celebrate omonto obeire esimba ya Bonchari. Egasi akorete. Monye manyete, mwanyerorere. Omonto muya. Omonto muremu. Omonto re very patient na banto. Otabwati madarau. Omonto re very accommodating na woko mira na nere na ndemwa na nere. A very nice gentleman. That one you must remember. Mwara abantu batene na abantu baetera maoka mbali abange. Igontogo teban familia batoete omonto okoroku Opore. Ekerena maeta Opore tari akere arangre mangana siasa. My father koroku Samson atancha abange momo maeta. Ekere inde college into achete tukachikora Opore konyatara asoa siasa. Igo ekere mo manyete timo manyere ti true siasa imo manyete ekera okorega si ART. That is when I noticed that was a gentleman. Ekere tu akorete siasa for my first attempt here in 2022. Toka umira na nere, toka ikaransa, toka teba bas, tuabuiru, tiato ikaranse tororenga kina ende after that. A year later nko iburu na ende oruwade. Ekele familia ngakrete simi, I stood with them. Ngateba Opore no monto manyete, he was a friend to my father, he's like my father, and we respect him. I attended.
So indegaigat, not because of politics, but because of a person that I knew who was a good man. Mangana siasa we will do baadaye. But today Natora, let us respect that man who lies there. Let us respect him. Ndo basko reta segi, ndo basko mana, ndo basko chegionde, ndo basko ramonde. Let us not do that. Let us not fight battles chabanto bande, ba tomira banto maybe bakore kende. Respect this man. Kwani yumorene next. Kwani yumorene next. Mukwani. Motevie simba ya rarire. Mbiamono. Mheshimiwa. Simba ya korireki. Mbiamono oyoga sabali bagagende. Fato tebire gago somie misa. Abanyasiasa bale na intumotore merari misigera be enyenge amanye ko bali baga mukwane. Mheshimiwa Onyonka Senator Ito, karibu for coming. Asante sana nero hiyo. Mwae gulivaga ekero misa ya elire. Father, you can now carry on. Ekere kanisa ya chakire, we expect no movement at all. Tukire sitore, tosome misa. Tumsifu Yesu Kristo. God is good and all the time. Na waomba tafadhali tunapoanza misa takatifu tutoe heshima zetu kwa ajili ya huyu mzee. Kwa basaba kitogo cha misa takatifu toa batoereru tusome misa. Huyu ambaye tunamuaga siku ya leo ni Mkristo. Licha ya kuwa mwanasiasa lakini ni Mkristo. Kwa hivyo na wasi tafadhali tutoe heshima kubwa sana tunapomuaga huyo mwenzetu. Yongo baboria. Liogi ndiyo wetana na ngweyo. No movements, no noise as we embark for the liturgical celebrations. Na waomba tena wale ambao tuko na simu zetu za rununu, please you switch off your phone or you make it to be in a low mode. Simu yao yerimie kusoje bekeli yoginsi kegima wono ngo sabatole. Tumekuwa na wakati mwema wa kuongea, kufariji familia, na sasa tunapoanza misa takatifu kila mmoja wetu tushiriki kikamilifu. Ogwetanana, ogokwanani, bono nchize chiyo. Bali mu bigitega aligalia. Makonda hii narabona gotokonya. Na china ragokora. Nyendi acho kobera maiga sigeteiga. You know, we don't want to obstruct anybody from the altar. Kero monto anyoli baga sakarora the altar. I know cameramen and those who are taking the videos, you are well organized and disciplined. Yonko baboria family ki mokire na bari mu gwakeri yogi kisimi tubeke kando tuombe kwa pamoja. Huo ndio mpangilio wa kanisa letu la Kikatoliki. Nimeona kuna mapasta wengine kutoka madhehebu mengine na wakaribisheni vile mjisikie nyumbani tupate kusali kwa pamoja na kumuaga huyu mwenzetu. Igo bari mo kuoga omurabande bari paragalia, don't make noise as we start mass. I think everything is now clear. Choir tuanze misa
wimbo wa kuanza misa tafadhali. Amakondo mubekeri ogiri kuigwekana nende sukiga uchirugora sinene. Na waheshimiwa, most welcome na wakaribisheni nyote. Cornelius, you are there, you can so relay with us, you coordinate na waheshimiwa wenzetu wakiwa hapo. Na kuomba tusimame zote kwa pamoja tuanze ibada takatifu ya misa. Tusimame zote tafadhali. Tuanze misa takatifu. Tunawaomba kimya tafadhali, tuanze misa takatifu. Familia wawili. Kwa hivyo kama utachaguliwa usiingie kutoa sala za waumini. Tafadhali. Ama swali ile maana tunataka kama ikiri mheshimiwa ya mwa ikiri ya nyumbani mwa baba twende
nitakushukuru. Nitakushukuru. Na twende. Na twende. Nyumbani mwa Baba twende. Nyumbani mwa Baba twende. Nyumbani mwa Baba twende. Nyumbani mwa Baba twende. Nitakushukuru. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliokosea, usitie katika kishawishi, walakini utuopoe maofuni. Amina. Maria, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitie katika kishawishi, walakini utuopoe maofuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amen. Atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa siku zote na milele. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, walakini utuopoe maofuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Na sasa nawaomba tafadhali kwa utaratibu, wale ambao liturgical dancers, wale wazee watakao waka wale watatangana, na waomba tusonge pale mbele kidogo, na wale watoto misa wafuate, catechist wafuate, ili na wao ambao wampeba mbele nitangulie pia mnifuate kutoka nyuma. Kwa hivyo nawaomba tafadhali tuwe watulivu, tunaanza maandamano kuelekea altari. Kwaya wimbo wa misa tafadhali. Entrance song, kwaya. Sauti.
Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, nitakushukuru. Nilia miungu kuimbia zaburi, nitakushukuru. Tulifurahi sana waliponiambia na twende, furahi sana waliponiambia na twende. Nyumbani mwa Baba twende, nyumbani mwa Baba twende. Nyumbani mwa Baba twende, nyumbani mwa Baba twende. Nitakushukuru katika nyumba yako, nitakushukuru.
Nitalishukuru jina lako e Baba, nitakushukuru. Walifurahi sana waliponiambia na twende, furahi sana waliponiambia na twende. Nyumbani mwa Baba twende, nyumbani mwa Baba twende, nyumbani mwa Baba twende, nyumbani mwa Baba twende. Fadhili zako na uaminifu wako nitakushukuru. Kwa maana wewe umekuza ahadi, nitakushukuru. Walifurahi sana waliponiambia na twende, furahi sana waliponiambia na twende. Nyumbani mwa Baba twende, nyumbani mwa Baba twende. Nyumbani mwa Baba twende, nyumbani mwa Baba twende. Nyumbani mwake ingieni nyumbani mwa Bwana, njooni tuingie nyumbani mwake. Njooni tuingie nyumbani mwa Bwana, njooni tuingie nyumbani mwake. Ingieni nyumbani mwa Bwana, njooni tuingie nyumbani mwake.
Tunapoanza misa takatifu naomba tuwe watulivu, wale ambao tunatembea tutulie, tuanze ibada takatifu ya misa. Na wale ambao wameketi na waomba tafadhali tusimame. Baritowetarana tunarichinga kichingia kiosaba. Wale ambao vile kwa via zetu tupate kumwabudu Mungu wetu. Kwa hivyo nawakaribisheni nyote ili apate kurudi katika nchi yake kusikokuwa na mauti, kwenye furaha ya milele. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tumsifu Yesu Kristo. God is good. Hapa ni hapa ya Baba Askofu wetu penda sana Gusii Mairuro Kemwa hii tulikuwa na sherehe ya upadre. Mashemasi wetu leo Papa kwa niaba yake na wale ambao vile na kushiriki na sisi na mapadri kutoka jimbo letu, Sir Father Nyanga ambaye ametuma risala na wakaribisheni nyote kwa familia nyote katika parokia yetu tunapomwaga huyu mwe ya kufanya kazi yake. Zote kema
Father Nyanga na bali bakorera sister na bali basangira mo na intwe ase osango kwekera omwaga Zebedeo kwa matanga buna yayiga tigaba matanga omurembe amatanga tokwene omugaka oyo iga tukiwa na matumaini. Tumeongea na familia, tumeongea na wale ambao walikuwa na mzee Opore alikuwa Opore, wacha apumzike kwa upole. Atumuka somurembe n'umusasuko. Familia bateti nende kwetrasi okurara kwa mwaka mwabo elibere linene igo kweta kuna kuwa chigoro. We don't want to condone that, please. Bila tumeanza misa takatifu kama Wakristo na virengeri watching now, the gates are open. Also in peace ogende ili wengine wawe na wakati mwafaka. Tuombe msamaha tunapomwombea yetu akurasi Nyasaye. Mungamia Mungu Mwenyezi nimekosa sana, ndio maana namuomba Mwalimu, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, ni Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na tufikishe kwenye uzima wa milele.
Mungu uwe rehema ya wakosefu na furaha ya Zebedeo, John Opore, tunaye muzika leo kutekeleza wajibu wetu wa kibinadamu, umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe pingu za mauti, apate kufika mbele yako. Tunaombea vile familia yake, uwajalie neema na baraka zako, ili siku zote wakupate kukutambua wewe kuwa Mwokozi na mkombozi wa maisha yao, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Pole pole tuketi tusikize neno la Bwana. Tuisiranse tutegerere bali bagwitanana bali bagukwana, tutegerere tuingana ya Kristo. Bali maigari ikibanda kirigia saba ishumi wabare bali babegete gobi, kama umefaria kofia toa heshima. Tunaendelea kuomba wale ambao wamefaria kofia, wale ambao wanaendelea kuongea, tutoe heshima zetu.
Na simu vile tulisema simu zetu za rununu, switch them off or you put them in low mode. Somo la kwanza. Isaya 25:6-9. Sifa kwa ukombolewa katika udhalimu. Na katika mlima huu wa Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya ulocholocho wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya ulocholocho wake, iliyochujwa sana. Naye katika mlima huu atauharibu utando uliowekwa juu ya watu wote, na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote. Amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, maana Bwana amenena hayo. Katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tumshangilie na kufurahia wokovu wake. Neno la Mungu.
sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi, unilaza kando ya maji ya utulivu. Uniongoza, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Somo la pili, waraka wa Paulo Somo la pili, waraka wa Paulo kwa Warumi, mlango wa 5:6 hadi 10. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waofu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kutubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonesa pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Neno la Mungu. Tusimame kwa heshima ya Injili. Mungu wape na inwe. Wasoma kwa Evanjili ntakatifu na Litino Mtakatifu Yohana. Yohana 11 cha 5.
na Yesu nigo anjete Marita na Mariamu musubati omwabo na Lazaro ekeracha koigwanga n'omurwaire agateba n'amatuko abere ali asarenge erio magega ase aya agatebia aborokiwa baye togende Buyahudi naende aborokiwa bakamutebia Rapi moisonda Abayahudi nigo barenge gokorigia gogwaka amagena naye gokogenda roro naende Yesu akairaneria chinsa cy'umubaso tikiri 12 omuntu karagende mubaso takogochwa ekiagera aroche umubaso wenseye kurenda omuntu karagende botuko yigo akogochwa ekiagera umubaso torime yaye agakwana aya erinde magega saya akabatebia Lazaro umusani eito urarire kurende ngogenda nde nyare kumutura aborokiwa baye bakamutebia omunene onye urarire nawene kurende Yesu niga kwanete amang'ana amakweri aye na barabwo bagakaganga niga gukwana amang'ana yokurara chitoro iriago Yesu akabatebia maiso marore Lazaro okure nainche nagokira ase eng'encho yaino ekiagera ntarenga aroro erinde monyare kwegena kurende bono togende asare nabo Thomas orikoro kwa barongo agatebia aborokiwa bamwabo togende naintwe tokwe amonere iri Yesu agachego ikaroro akanyora Lazaro ng'a woikire koba asembera amatukane Betania nigo yarenge Betania nigo orenganye na Yerusalemu kurengana chimaili 2 na abantu abange asa Abayahudi bagacha Marita na Mariamu erinde baremie aseng'encho yogokwa koyo mwabo nabo Marita agacheko igonga Yesu ngochare akagenda kumurotota kurende Mariamu niga ikaransete nyumba ime elio Marita mbono namanyire ing'akende ino nabo okay Marita kamanyire ng'a nache kobokiwa asirituko rio mwaelio Yesu akamutebia nje ninche aye naye Kristo onyasaye oliogocha asense Mariamu agaichana kweigwa akawimuka bwango akamuchiera na Yesu asaria arototeretwe na Marita iria Abayahudi baria barenga monere nyumba ime bakomoremia bagachia komorora Mariamu buna akwimuka bwango na gosoka
bakamutunya na bakagetenga nigakogenda imbera elinde arere aroro. Iri Mariamu agacha kwaiwa waikasalia yesarenge akamorora akawasa amagoraye akamutebia omonene onye nakwarenge mu muromi ntana katakweti. Iri Yesu agacha komorora okolera n'abayahudi bali bakitamonere bakolera agasogwa n'obororo omwoyoye agaichana akabora ng'ai mwamubeka bakamutebia omonene inchuo orore. Yesu akaiyaria mariga eria abayahudi bakabora rora buna amwanchete kurenda abande bakabora ine oyo muramugetie amaiso mukoria tare konyara gukwa kumugweni oyo takwa. Yesu ichane tenaenda asomo yoye agaikase mbera ero nigo yarengeri kuruma naligena ndi abekire igoro yaye. Yesu akabora tigeri aligena marita musubati mwabo bori okweta akamutebia omonene otiokire bono ekiagerwa obeire egetonda matukane. Yesu akamutebia tinaho tebia ngakore nyegene norore obonene bwa Nyasaye nabo bakarusia aligena liria. Yesu akaimukia maisa ya igoro akabora tata nakwira nerie ng'ambi ya mono ekiagero konyigwa nasenge nche ya mate naigo nigo konyigwa amatukonsi kurenda senge nche omuganda ongetana ine konya nakwaniraya banyare kwegena nganaye wantumete ekera kwanire igo agakeri ogiri nene Rasaro soka isiko yo kwete agasoka oboyirie egetamba amagoro n'amaboko bobosi bwaye boboyire egetamba. Yesu akabatebia musansure mumutige agende. Evangelia ya Kristo goetera sogosoma kwa evangelia ntagatifu tigana intu ebebetu byansi byaberwe. Ngoba temwe karanse. Everybody stand up. Kiro mudate nene. Everybody stand up. Sit down. No, neri ogi sit down. Mura iranelia. Everybody stand up once more. Sit down. Yes. Tumsifu Yesu Kristo. God is good and all at a time. Pia muri mwensi. Tukubaliga ni mwensi ase imise mtakatifu. Naomba huyo ambaye mumeketi na yeye au mumesimama na yeye mtingize mabega yako mwambie Mungu anakupenda. Mwenye gari amara kamatai Mungu anakupenda. God loves you. God is good and all at the time. God is good and all at the time. Ninganji tukurabolia maswali ama tukande maswali ya mange lakini rero nganchere mbolie liswali elimo naendelile liororo. What is the nature of God? Liswali liororo. Napenda kuuliza maswali mengi lakini leo naomba niulize only one question. What is the nature of God? Laugh. What is the nature of God? God is good and all at the time. What is the nature of God? Kenekerage wa. Okoigwa no musiki abu no tole. God is good and all at the time.
What is the nature of God? His goodness. And that is my remark now I want to start with. We are here because of the goodness of who? God. Iwatolega twensi asinga nchubu ya bwango wa Nyasaye. Na upendo wake Mwenyezi Mungu umetufanya tujumuike hapa mchana wa leo. Kwa sababu ya upendo wake Mwenyezi Mungu umetufuta kutoka mbali na karibu. Asinga nchubu ya Nyasaye watorusirie ale nange tubuye gusanga ubuya bwango bwa Nyasaye. Na waomba tafadhali wale ambao tunapiga picha, wale ambao hata videos, we just set it, uiache mahali huko, you sit down where you're standing. Abo sore yetigaye nyaseti yaye uyetige uisaranse. We want to concentrate in mass. Nyetige isaransa wendo asiri mbiyora, sit down where you are. Igo. We set it where you want it to be, you just sit down. We kanyayo totegerere. Tuachira singe nchubu ya Nyasaye, na kwa sababu ya familia hii ya huyu mheshimiwa John Zebedeo Opore, tumekuja kuomboleza na familia. Tunapoenda matanga kama haya na masishi yoyote yale, kuna maneno makuu ambayo tunajifunza. Ama ngana manene atatu ekero kwenda asama kweli asaba mitabaralire. Kwanza, jambo la kwanza, tunaenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wala ambao tunaongea tungali tunaendelea na misa takatifu. Barimuriro worogali, keep quiet. Those who are talking, keep quiet. Worogali tegerera. Tunapoenda kuomboleza wenzetu ambao wametutangulia, jambo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Huyu mwenzetu au wenzetu ambao wamelala, tulikuwa tunaishi nao, wamefanya kazi, tumeona yale ambayo wamefanya. Kwanza kwa familia zao, tunatoa shukrani zetu kwake Mwenyezi Mungu. So it's thanksgiving. Tunapoenda kwa matanga, tunatoa shukrani zetu. Ndio maana tunakuja tunatoa heshima zetu. Jambo la pili, tupata kushiriki na wanafamilia wale ambao wamefiwa. Tosange amone familia ya olia oralire. Kama mzee Zebedeo Opore, tumekuja tujumuike na familia yake. Kama tungekosa kuhudhuria siku ya leo, na hata mtu mmoja asionekane katika familia yao, na sherehe kama hii, iwo bari kuiburia maswali ya mange, ngi usitoka koreta abantu, ngi usita atakorete, ngi usikia bete, ngi toka waserete. Jambo la pili, tumekuja tupate kushiriki na hawa wenzetu ambao wamefiwa. Jambo la tatu, hata sisi ambao tuko safarini, we can learn. Ige ntongero turasome. Asaba mitabaralire kwa wenzetu ambao wametutangulia, wamelala. Kuna kitu hata sisi kimoja tunakumbushwa. Tujiweke tayari, tujiandae ili siku atakapokuja mwana wa damu mara ya pili apate tuko tayari. To prepare ourselves. Tunakumbuka kama sisi ambao tuko hai, ambao tunasafiri, tujue maisha yetu ulimwenguni huu ni mafupi. Our life is short. Nimeona hapa wameandika 79 years. 77. Mwame ntapaka ende ya etani ya kile kimwe irenga ya lenge. 28. 77 years. Hata kwa Biblia, that's the figure in the Bible. Our lifespan is 70 years.
kupona hasira kuliu. Lakini huyu mheshimiwa Mungu amemuongezea miaka 7 on top. Na ni kama alikuwa anakaripia ile Biblia inasema 8 years for those who are weak, for those who are strong. Kwenye utiga ilirenga 3. Lakini moko nganjira nyemende 3 totayenga for those who are strong. Yes, yegani lituanya walete ekere twaligetie ekebande kelikiaye. Yega tuligetega iga. Uenda ukawa amepitisha hata hiyo. For those who are strong 8 years. Asero gendo rwa mwanyabantu. Nechinga kiri twairwe maishani mwetu tupate kutafakari safari yetu kama Wakristo, tutafakari turengererie asoro gando roito una mwanyabantu. Those are 3 main points kartogocha asamatanga nekere twerengereria asamangana ya 3 no gusanga kwane no okore imegabo as point ichisatu. Kwanza nimesema kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunatoa misa takatifu, kafara ya misa takatifu. Tunawaombea hao wenzetu ambao wametutangulia. Mwezi huu ambao tunaendelea mwezi wa 11, tangu tulianza tarehe 1, 2, mwezi mzima ni mwezi wa kuombea wafu. Ekera toko benyora ba mintabaralire. Hiyo shukrani ambao tunatoa, zara zetu, sauti zetu sipate kuunganika na ile sadaka ambayo inatolewa katika altari yake Mwenyezi Mungu. Tunatoa maombi yetu, sala zetu, na hayo ambayo yanaambatana na masomo katika liturujia, hayo ambayo tumesikia yanatuandaa kama sisi ambao tumehudhuria. Njia moja tunatoa shukrani kwake Mwenyezi Mungu. Towake Nyasaye ngambi ya mono asali ya mayato koleire kutokana na altari hii. Asitokiondokana asokoligereria twakebeke birengereri bitu asobosi wa Nyasaye as the central point of every one of us here. Na tugonchoka na tuyukondokana twarwa banene boito nogo sika boito kuchiasi Nyasaye. Na kila mmoja wetu vile tumeketi hapa tumekuja tukiwa na lengo tofauti tofauti. Mark you, not all of us, as we are seated there, we have come to mourn. Tarituwa nsiwa chirekolera. Tuko pamoja. Tumekuja tukiwa na lengo tofauti tofauti. Tutasame mwili, tuone ni akina nani amekuja, tuone ni mheshimiwa gani amekuja, tuone familia yake na tuende. Kuna wale wengine wamekuja wapate kuongea, wapate chance ya kufanya nini, ya kuongea. Wakati wa kuongea na era amanyakanenga na akortike tukieke walingi. Tumusifu Yesu Kristo. Na bantu mbara oroba gotenga matanga takwera unya atara korege tukieke atara kwana shwari bono gakingi oja goteya bantu gotana gokwana. Lakini nendo bia mtu tulipoanza misa takatifu yule alikuwa anasimamia alituambia baada ya misa tutamaliza. Tulikuwa na wakati wa kuongea. If you are prepared that you are going to talk after mass, my friend, hiyo uifanye iwe sala ikiobwate yakole kebe sala ya kumwombea huyu mwenzetu hapa altarini. Kuna watu wa aina hiyo wanakuja matanga ili wapate nini, kuongea. Kuna wale wengine wamekuja kusali. Kwa hivyo tuko na tofauti tofauti, lakini na wasi na waomba tafadhali tuwe na lengo moja la sala. Tuombe ili Mungu apate kumrehemu huyu mtumishi wake. Kama alikuwa na madhara ya dhambi, kama alikuwa amechafuliwa na dhambi, apate ondoleo la dhambi. Ili na sisi ambao tunamtolea kafara hii takatifu tupate kutakasika, tupate kutakaswa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na hiyo ndio tunatakia familia ya mzee Zebedeo kwa ile kazi nzuri ambayo imetendeka. Na hayo ndio tumesikia katika masomo yetu. Sasa somo la kwanza,
Osoma utangani from prophet Isaiah chapter 25 verse 6. Na alalia tukoiwa ni yapi haya ambayo tunasikia? Na pia Isaya ananena akiambia wana wa Israeli na kuwakumbusha wapate kuyatumainia siku zote. Tumsifu Yesu Kristo. God is good and all the time. Na yale ambayo tunasikia katika somo la kwanza, katika mlima wa Bwana Mungu ametuandalia yale ambayo ni mema, ni mazuri katika mlima wake. Asebe tunuwekeigo monene otuwariganeirie ebintu ebiya ebinoru bichire nemeseto. Na haya mazuri ambayo ametuandalia, ametualika kutoka mataifa yote tupate kusimama mbele yake na tupate kumshukuru. Ndiposa tutasema aha, kumbe huyu ndiye Mungu wetu. Tulikuwa tunatarajia, tulikuwa tunaongoja, na sasa tufurahi kwa sababu tumefaulu. Tumeshinda nini? Kifo, mauti, vishawishi vyake maovu shetani. Tumeshinda. Na sasa tungali katika meza ya Bwana. Na turasege tunukiango kio monene. Togo sasoka. Tuli no morembe, tuli no kusemelia. Na adui wa mwisho ambaye atakayeangamizwa ni nani? Ni nani? Ni mauti. Omo bisabo mwaelio, oraitura atindachwe ningo na makweli. Hatutakuwa na kilio, hatutakuwa na mauti tena, hatutakuwa na machozi tena. Na hayo yote Yesu Kristo katika maisha yake na safari yake ya kumkomboa mwanadamu msalabani, tumekombolewa. Kwa njia ya msalaba tumekuwa washindi. Wetera somo msalaba tuwabeire barabyaba abahui. Igo wetera somo cha kwa Yesu Kristo tuanyolero gutoleka. Na kila mmoja wetu natumai ya kwamba tumeokoka. Yesu Kristo ametukomboa. Na sote tumeanza maisha mapya. Baada ya ubatizo, unabatizwa, unaambiwa chukua msalaba wako, fanya nini? Nifuate. Hayo ndio mzee John alifanya. Baada ya kupokea ubatizo, akakana dhambi, akaanza kuchukua msalaba wake. Na ameyaishi hayo maisha. Na sasa Mungu amemuita amchalie heri isiyo na mwisho mbele zake. Kiti cha utukufu, kiti chake cha enzi. Aigasomo nene aliganeirie abantu bebisaku byonsi, watu wa mataifa yote amewaandalia karamu. Na karamu hiyo ni ya kila mmoja wetu. Tumealikwa tupate kushiriki. Tumsifu Yesu Kristo. I know not all of you are Catholics here. Sio kama unashiriki karamu ya Bwana. Musangole ndagara ya Kristo. Kama hujashiriki karamu yake Mwenyezi Mungu, karamu takatifu alitarini mwake, ukuruwe lero yendo erengereri. Nkintari busangire ndagera ya Kristo. Nkintari busangera ubuya bwa Kristo. Unaposhiriki karamu yake Yesu Kristo, unaanza maisha mapya. Sasa wenzetu tunakaa katika yale maisha ya dhambi, maisha ya zamani. Obugima buli bw'omusunte, obugima buli obukoro, hatujapadilika. We have not changed. Tumsifu Yesu Kristo. Tomenyete emechando ime. Tomenyete obugima bw'omusunte, maisha ya giza. Leo hii tunakumbushwa, tunaitwa tutoke katika maisha ya giza, tutembee katika mwanga wa nani? Mwanga wa Bwana. Tutarasubira ubwangu wa Yesu Kristo. Tutembee na nani? Yesu Kristo. Uimoye. Na hiyo ndio meza ametuandalia. Ndagere ichire uboke na gendo kieke. Nagi edify muntu kwa edify pako muntu bwira matenga polio. Tika mangana mangi. Muntu bwira matenga polio na usingo usiwa manje rukorandoche. Tumusifu Yesu Kristo. Ende gafane wachi usiwa manje bantu bakumire wachi wasiwa manje nsecho. Tumusifu Yesu Kristo. Ametuandalia yale ambayo ni mema,
mazuri mesani mwake. All of us, we have been invited. The missionary spirit this month, go invite everybody to the banquet. Yaani mkawalike wote wachongee altari yake Mwenyezi Mungu. Hayo ndio tumesikia katika somo la pili. Mtakatifu Paulo akiwaandikia Warumi anawakumbusha haya. Obwanchani mbonga lina kinya sae atorokirie. Kwa njia ya kumtuma mwanae Yesu Kristo wa pekee afe msalapani, mwenye kuwa na dhambi tumemfanya amekuwa na dhambi. Mwenye kustahili kupitia yote machungu tumemfanya ameteswa msalapani. Obuyambonga lina kinya sae atorokirie wetera soko mutuma mwana waye Yesu Kristo. Amemtuma mwanae wa pekee ili sisi sote tuwe na uhai, tuwe na uzima, tena tuwe nao tere. Ubwanjiri ubonye sae atorokire. Abona unacha akirete. Nababoleti the nature of God. It's because of the goodness of God. No byo ubwanya sae na bobo iga ambao umetufanya tumechumuika hapa siku ya leo. That's why we have suspended everything. Safari zetu, kazi zetu. Watu wametoka mbali na karibu. Watu warua saa tambe hata parokia yetu hapa. Watu warua wengine wametoka sehemu nyingine mbalimbali. Vile waheshimiwa wetu wameacha kazi zao siku ya leo. We are together with you. With the family. With the Christians. Obuyo bwanya sai. Na bobo iga wetera so kwa Yesu Kristo. Mungu ametuonyesha, amemtuma mwanae wa pekee ili akufe afe msalapani. Kwa hivyo kifo cha Kristo, matunda ambayo tumepata ni ukombozi wa binadamu. Matokeo ya kifo chake msalapani Yesu Kristo, sisi sote tuwe na uhai. N'obugima wetera sama kweli a Yesu Kristo. Ama kweli na mayale. Romans 6 ke usina kiteba ke usie ke elia. Romans 6 ke usina ke wateba ke usie ke elia. Romans 6 isano isanemo somangu na ke wateba wamaene kero ntarengene chinguru amaene kero tutarengene chinguru ana nguvu. Yes. Ekero ngaki ya igete What happened? Kristo agakuwa sengencho. Yesu Kristo akafa msalabani kwa ajili yako na mimi na sisi sote. Tukanyawara yanto kieke. Ugotoleka, ugotakwe. Sit down. Thank you, Father. Yesu akatokoera tukaba n'ubugima. Wakati mwingine hauna nguvu. Usikate tamaa maishani mwako. Jambo la kifo kwetu kinatuhuzunisha sana. Wakati mwingine tunaweza kukata tamaa. Na watu kusio basemelia. Asenge njienga na yagento kieke ya makweli. Kifo kimetukumba hapa na pale. Ama kweli atuetananire. Familia, msikate tamaa.
still Christ is with you. Mungu ako na nyinyi. Don't say that now we are orphans. No. Jesus Christ will accompany you and you will prosper in life. Mutanawiri nyanja zote maishani mwenu. Keep on praying. Endelea kupisha. It will be open for you. Knock, search, and you will find. Kero tutangene chinguru, Nyasaye agatororera mabera. Na mabera Nyasaye atororeire ngwetera sogo kwa Yesu Kristo. Igama kweli na mayale. Makweli na mayale. Ama kweli na mayale ni ntwe tubwate mechando. Kujizina bego teba. Kwetera sama kweli ya Yesu Kristo. Bakiri ngane liwate ali mwamuri wa teba. Ngana ki. Somo la Injili takatifu, haya ndio tunapata. Lazaro, Marita na Mariamu. Alikuwa rafiki wa familia hiyo. Yesu alikuwa rafiki. Lakini sasa kifo kimepenya hiyo familia. Ama kweli asoire familia ya Marita, Mariamu na Lazaro. Ndikia bere bono. Wameambia Yesu Kristo, ndugu yetu, rafiki yako amekufa. Wamepigia Yesu simu. Wamwakele simu. Wamutumira mangana. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, Yesu haonekani. Nikana kwamba watapoteza matumaini kwa sababu ya kifo. Yesu ndio huyo. Anawaambia wanafunzi wake, haya sasa shikeni njia tukaende Betani. Wako safarini. Yesu, moisonde na okwarenge Boyahudi. Na ni nongete gukia. Ngwaruete mono, ngwarute tuwa magena. Tumusibe Yesu Kristo. Bandu ngora rutu bara magena, magena trekora rutwa. Magena nguru twale. Magena nguru twale. Na ni nongete gukia. Yesu Kristo anatuambia nini? Mimi ndiye mwanga. Mchana hatachukua. Wewe ora tara somo baso, takora ki? Takogochwa. Kurindo yora tara somo sunte, na akora ndo kieke. Na gochwa. Atakayetembea katika giza atachukua. Kwa hivyo mwanga wetu ni nani? Ni Yesu Kristo. Tembea katika mwanga wa Kristo. Tembea naye. Tembea naye. Tembea na Bwana Yesu. Na wanyambo tuko tara nango na Yesu. Mtumainie Yesu Kristo. Tutembee katika mwanga wa Kristo. Tumuite Yesu Kristo katika safari yetu kama binadamu. Upendo usidi katika maisha yetu. Obwanchani bumentekane. Yesu ametembea hiyo familia kwa sababu alikuwa anawapenda. Familia ya Marita, Lazaro na Mariamu. Ameenda kuwafariji. Na leo hii, mchana wa leo, tumekuja kukaa na familia ya mzee Frank, Ropi and our dear sisters na wale wengine wote. We have come to be with you because we love you. Yani, unaboli Yesu abwate kuja save familia ya Marita na Mariamu na today we have come. The goodness of God, the wonders that God has done to you as a family, na kila mmoja wetu. Hata wewe Mungu amekutendea sawa, wakonyire ukorendire ugotambukira saa ya saa tambe. Have time to thank God. Nyora chingaki mwatenya sangana ki biamono mwatembe biamono. Muite Mungu kila wakati. Create time for prayers. One of the mheshimiwas told me, comes from our area, akaniambia I think every Wednesday mwaka nimegotwali misa parliament. Every Wednesday mnakuanga na misa.
igomba re batamaite ngo somo muri misa bamaite nga inwe emo wasoka maambi misa tayo. Waheshimiwa wako na misa every Wednesday. Wanaomba. They create time to pray. That's how it does. For peace, harmony, and unity. To pray for our country. Wale waheshimiwa. Tena kuna wengine walipata chance wakatravel wakaenda kuona Papa Mtakatifu. Yule ambaye anasimamia kanisa Katoliki na nchi yote. Wakao, they had a good time to be in union, in communion with the Holy Father. Kwa ajili ya nini? Ya sala. So create time and pray. Mahali nimesikia ni hiyo national government. Sasa shui Simba wewe unakuwa na wakati wani wa misa, siku gani unakuwa nayo? Yes, every Thursday. Simba anakuwa naye every Thursday. Which is good. Thank you. Asante Mheshimiwa Simba Arati. Wewe ni kila every Thursday. Asante. Pia hao wana create time wanafanya nini? Wanaomba. Ili kaunti yetu ifanye nini? Ishike njia za mwenendo yake Yesu Kristo. Kwa hivyo governor, thank you kwa hiyo njia. Every Thursday I am promising one of the fine days I'm coming even to celebrate mass with you. Sasa sijui saa utaniambia tukimaliza misa. Thank you. Tumsifu Yesu Kristo. Tuwe na wakati wa kuomba. Nyora chinga icho kale ndo kieke cyugusaba. Ambatanisha maisha yako na maisha ya Kristo. You cannot be a prayerful person if at all you are not humble. Onyo retoriomo. Humility neke usinega songo. Yes. Asige songo no wekei. Onyo retoriomo wekei tukonyara. You must be humble. Humility. Hiyo tunaomba katika viongozi wetu. Humility. Create time. Msikize mwenzako. Tuombe, msikie anasema nini? Humility. If you are not humble, you will not listen. So humility is a virtue. Humility. Kwa mnyenyekevu. Na unyenyekevu wake Yesu Kristo akawa mtiifu. Akamsikia tukombolewe. Naraitoiwa kurasa kwa somoko kwa evangelia mtakatifu. So Christ felt with the family. Na kwa sababu ya upendo aliwaonea huruma. Na imwamubeka. Mchora sitomubeka. Baada ya kuona hivyo, Yesu akafiri with Baba, kwa sababu ya umati huu ambao unanizingira, believe that I come from you. Nimetoka mbinguni. Kapasa sauti akasema, Lazaro, fanya nini? Uliokuwa iwa? Numusiki? Unawatole. Lazaro koreki? Soka usiko. Uliokwete akasoka abajire gatamba aralia. Umotwe? Nenda bolienda. Kama yunende. Hapana. Abajire gatamba umotwe na amagona aralia. Akataya musansore, mufungue, mufanye huru, muachilie afanye nini? Aende. Set him free. Musansore mmoja akareba ndo kieke? Agende. Tumusifu Yesu Kristo. Tinda tubuli swali. Ani wanabora muboli. Uyu musi nyene kola muri cyo amaso murigere limuchake kwa macho tu. Mase muangalie tu mchake tu kwa macho. Murigere lyaye. Nyama muri kosona buya, kora murigere lyaye. Kora remera lyaye, lero lyoka. Yeno ya chance mwa Isra samo, kora murigere lyaye. Don't worry. Murigere lye. Mubona obata bako ngunonde. Mubona obata bako ngunonde. Onyo bako mbuyu bwate nere tafadhali. Ukitoka hapa, it's only one thing. Go and change. Go and do what? Oyu mwisi na mwenyagali ko matenga go and change. Mwenyagali ko matenga go and change. Ukitoka hapa, go and do what? Go and change. Sasa kuna baadhi ya wengine abantu mbaransa mubwate biranga libi mutinge tabantu mwangire ko basanse utinge to muntu umuti bangina bari mutako tinge ngo randinde kakita ashindwe nani anamushinda katika jina la nani? Kuna wengine wamefunga wengine utinge to muntu wamintu ngyo kumutingerega bangina ambia mure abakambia mure tigo bwene no basaje banja ete botambe abakambia mure iwo te abangina ambia mure naende
ama ni sali na yerorire ende na bateja banyina bari gaiga ono mugaka toko yani lakini yabagaka bari wazee awako mbaroro abagaka mbia more abangina mbia more lakini tiga anyway nganjire ngwane abagaka ni abagaka banyu ari togochi ndogora bari mbayerogora ngitari segie nengo engeronde tiga ngwana abagaka ngora amaina abagaka ba minto abanyina aba mubasiko bugamba banjite kina abagaka ngotebi mubasiko bugamba karte ndikeke babanjite ubugete muigwana ine lakini mwanjire mboko tiki mboyo you want to prove tigamba boli abangina mbia more umugaka umumenyete nero sikwe guribaga ria kabiri no murigereri nje nabasaba kwabera atari se gimbu atega iya nje ngorandinde twakira mwaka Zebedeo okwaheri nje ngorandinde omuremba kore gento kieke amen igaba gake point nabo atine ringa igo mwigweta asima kore gento kieke asemore igo mwigweta asemore igo gokoruga igo mugaka go and do what go and change yendo onchoreri lakini abagaka barabu babanjete lakini anyway tari se ingo tinga gitiansa abanyasaye abakonye omuremba kore gento kieke omuremba Rasaro soka isiko bona bantu bara basumbueta abantu umutingete uchire kuri nyono mwana kore gento kieke obolisi baminto yake origiri omwana origiri oetananire mwana takore tiki tayo ngo mutingete naye musibe Yesu Kristo onye ko mutingete yando kore gento kieke yando umuntu gutinga njoko ogotingora onye ore ko mutuge onye ko gutugeka koraki tugokora onye ko kundegete kundeka onye ko kunde nyanje nimbwate gekundo getega iga egekunde nabo kere bwate ngencho yae onye ko kunde tokora gento kieke kundora baminto kundora omonto abe no monto ore obosubore musanso no moti agre gento kieke agende set him free musanso no moti agre gento kieke agende kigo sumbuero omonto n'abantu bane mbarana barabwo babwatenda mwamu enseke gendrete boronge abana mbaite tamatemu nabono kirasi sinjakorete form 4 negendrete abantu na mama yakore gento kieke yababwatie nacha soke suku etarasoa matemu tere gosoka ara weshimiko na murega muto matebi umwana wetamatemu no muntu ndakore gento kieke ogechiwa na mwana umwana oyo nyasana makonye round ye na kyakorete yana akorete bia ile ngabwate yana abwate 131 okay oh no 131 enda mama yakore gento kieke yakobwata mwana natemete round ye irenga anabwate 138 yaonsekera mani ngio onsekereke nene enda mama yakore gento kieke yakobwata otako sikoyo mino otako momorembe musajo nateba nganga gento kieke ngango morembe asawa mbia mono ngagento kieke ngomorembe otako yo mino morembe otako musika muheshimu mwenzako mahali penu pa kazi waheshimu wengine nyona somnyete kenyoro sikana tiana kusumbua abantu bande give them peace timategere sukali gotira echumbiere gusinga yakobera echumbiere muye bangirete echumbiere nga yagosoera liberera rende ndiyo na abantu mbara bakoretera abande choto muntu tabwati morembe osumbuye to muntu yo toroteyo naye bono gwasumbukire tori korara ogwe koya bwaki ogwe nchokanana tumusibe Yesu Kristo wokoruga gwana do what
wane change agokonye na ayobo muntu umia. Ndio tumesikia somo yetu, tubadilishe, tuchiweke tayari ili Yesu Kristo anapokuja tupate kuishi, tupate kuwa na maisha ya langu la mwisho. Tuombe amani katika nchi yetu. Let us pray for peace in our country. Tusabire omurembe ensi yetu, kuanzia kaunti zetu. Hapa Kisii tuko na Kisii County na Nyamira County. Tupate kushirikiana, tuwaheshimu viongozi wetu, wapate kutuelekeza vyema. Tunakuombea viongozi. Leo hii mmechumuika na sisi. Tunaposali kwa pamoja, we want to pray for you. We want to pray for our governor, for our area MPs, those who have come, those who are present in this mass. We want to pray for you. And we want to wish you well as you take this battle, leading this nation, leading our people around our constituencies. We want to wish you well. Na Mungu awabariki, awape neema na baraka zake. Mnapowaongoza, muongoze kwa unyenyekevu, upendo na huruma. And those are virtues that we find fruits from this mass. Na tukitoka basabira, na sisi tuwe wasikifu. Tutegerere tuwirio giretu. Viongozi hawa ni sauti kutoka kwake Mwenyezi Mungu. They are our leaders. Let us respect them. Ibyo nyakurutirane biera utaisaini ninche ngisaine na yengo, give them time. We want to advocate for peace in our counties, in our constituencies, wherever we are. Kuanzia katika familia zetu, katika shule zetu, everywhere, wherever you are. Let us advocate for peace, tuomba amani, na hiyo ndio muhimu kama kanisa. Viongozi wetu wanatuita tupate kusimama, tupate kueneza ujumbe wa amani. Umurembe na tugusaba asigati y'abarayi baitu no umurembe no batoereru uwe komentekana asigati yitu la mwisho. Mungu akabariki familia. Leo tunamwaga mzee. May God bless you. Remain united in your prayers and we support you. We promise you our prayers all the time. The sacrifice of mass, be assured we shall be praying for you. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa naomba tusimame polepole tu watulivu tukiri imani yetu. Na nchile Nyasaye Tata muwikeima mutungi uronanse na Yesu Kristo umwana oyo mumwima Mungu wetu kabere kuno moyo mtakatifu wetu na Bikira Maria usote na Ponsio Pilato ubambe twasuma saraba ukwetu atindegetu utirimboto chia magombe ligoro lya matukatatu orogete kurasaba kure uliene tayora sai karansa so kulikuwa Nyasaye Tata umuwike gima kuruhonere ne kwambia abana bako Kanisa Katoliki gitagatifu kubekwa mu kwa batagatifu kuroswa kwebibe Mungu Baba Mwenyezi, nakushukuru kwa siku ya leo. Kwa kipaji cha huyu mzee Mheshimiwa John Zebedeo hapo mbinguni, tunawaombea yake fire uwalinde na uimarishe katika imani. Tunaombea viongozi wetu wabariki na uwalinde ili siku zote wapate kukutambua. Bwana tunakuomba. Bwana tunakuomba otelie bigocha binde byansi bakulina chiroli nechipigipigi nechinyange Nyasawo baikibya kabara ikebya ntokona lingambi ya mono omonguru otoigwe
Nyasaye itumia twachira asore mogasugati tukwĩranĩri ng'ambi ya monase yo mto John Opore kwareteta sinkeria rigererio monene urarire utigire family yaye twasabiro ubere gatigati ye family yaye unyagate o bagosemeri gutakwera umonguru otoiwe. Oh Lord, Lord, hear us. Nyasaye tatu mundu uri iguru aye tata ni ntuna abana bawe batungu tata Nyasaye mwishimu ito so twachoni Opore mamwacha aso bwiku bwense ne karare ngikurara tata Nyasaye ese ngoro kwa mwete yo wanjani ne ga tata Nyasaye kore te serikali baka gacha kore yo buchumbe tata Nyasaye bwate nkore ndunge ntumuna abamwabo abasana abayitu ashiri kumwari gani tata Nyasaye to sabunya re kwari gani omoroye sama okao kabago soka na gosoa nyara ko baruri saki yo bwa omungu roto iwe mbia muno Nyasaye mbia muno tata mutungi unansi twatene nirasiri tukuria rero ndumaete ngatari yao Nyasaye anga muna yao korekana ki family ensengima chanyorira makwanga muna twachibikira semeria ikiara ntumanyete ngantu amakweli tabasa kubagotogosa abatore moyo kurende chinga kichonsi melinga na intuntuku elitue aligani chinga kichi muno yo minto Opore. Oh Lord Jesus, I pray for those people and dead. May I give them respectful and peaceful, Lord, dear. Aya twakumbira masi aitu inse singenchi yoko gusika aya kwarangire Zebedeo Opore wichagwa asore tugosaba tata onyare kubikomwe sagia naba bonse bachire ko nako bakoeraire na bairane no murembe bakajika chao biyo umonguru otoigwe otoigwe omonene tata Nyasaye twawakire mbia monase nginjo waturindira sikinga kiji kionse wato ikiriri tukeriga tata ni gotogosaba omurembe na kigima ni gotogosaba omurembe asense yaito ya county yaito tata unyare ko bachisemi no bong'aini nabanyare gotokorere bire bigwenerete tokorera tata Nyasaye twagusabire obakonye n'egisemi n'obong'aini n'ekinguru kyabo elio banyare guturabia umonguru otoigwe Tata moche n'omondu ore iguru twakira ase omogoso nta yamuna ase engencho gwatungete oyo minto Opore kwamorende tata omonene naende okore egasi yaye kwabere gokumurangeri omotimokia ase omorembe omonguru koranche otoigwe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja tukiwa wenye dhambi. Tunaombea familia ya mheshimiwa wetu John Opore na hasa watoto wake. Baba mwenye heri, ninaomba uwape utulivu, unyenyekevu na uwape nguvu hasa wakati huu ambao wamefinywa na uchungu mwingi. Baba, jaza pengo katika mahali mheshimiwa ametoka. Tunaomba baraka zako na neema zako nyingi. Naomba haya katika jina la Yesu. Jina la Baba, la Bwana na Roho Mtakatifu. Amen. Koko saba sema mbia bona twanyalego ikasi chinse chaba no maragoba twasabira ne bale baikire gaiga twasabira ne biso ovons twabekira soka bako kwa twabekira badi na ba sister na biso ovons
bali batari konyara goikasa alitali yao twaseranirie BMCons bali bakonyara bali batari konyara twabikire bonse asa kuboko kwao bodisions na chips tiana obole asa muri Jesus Kristo yoro mutaletu amen. Oh God, we pray for peace. God hear us. Graciously hear us. Nyasaye tata utari kwera igontete kugusaba oreme abanchari bonspi oremi abairi bachirega esamatangaya nande omonene Nyasaye nigongosaba otokonye anene mono esabarai baitu baikira nabare barenchera egeretore ng'aki chingaki chiabosio togotwara amagendera maya ime ya Kisii County na Bonchari muna nande kwaete omweshimiwa Opore chisemi nomong'aini koreta amagendera maya ime ya Bonchari omonguru otoigwe. Tata Nyasaye na wakerembia mona sema mbia bono mheshimiwa Opore na kuneta abangi bono gachira asole na yokora sokuma beka manenone mubeka sagia ngosabero mheshimiwa ito bwe Kisii County mheshimiwa Governor Simbarati anyale kolende county moebe bosemi omwe chinguru agendere kolenda na magendero munagenderete na bali balense yaye Nyasaye tata twagusabire unyale ko baomoki bamuigwere elinde county itegenderere abarayi bonse bachire go twapore gaiga Nyasaye twababekira soko kwa omonguru toigwe omonene Nyasaye igato gwakira bia ese ogotoa ekegwekia como jumbe otorendete kingaki aragatatu igarengo omonto omuya igo tiga ntwensi twaikira iga tobe tunyare koba abantu abaya nari turanyare gwikira Nyasaye orio ore igoro orio ototongete omonguru otoigwe Asaumiya omwana n'omwaika omwachenu twakobakire Kristo ase enchoro monyamabera oyo oraire Zebedeo n'oyogo naintu n'abaho Nyasaye nembura neyao tware gosaba Kristo oyesire n'okoboko kwao kwa mabera kubwa mono Nyasaye ite family ya Opore nanyeretire ase amagoko ao ekero gotinya abana baga mariga tobasa kobaetania kubwa mono Nyasaye ite chikomiti chiakorire egasi engiya komiti ya Nairobi komiti ya Bosongo komiti ya Nka monene barwanire esegi engiya baka matanga yarorekane kuba matanga amaya Nyasaye ite omofato orandiria amang'ana amanene elinde tokorigereri gora ase amare elinde ogende gotokorera amaya Nyasaye ite nocha abarayi bachira iga Nyasaye ite bachira abakere engencho bachumba abaya bachumba abakoro Nyasaye ite bonsi baseni nando bafie engiya omosene tubo ito Kisii County n'abarayi bonsi baye Nyasaye ite baseni Nyasaye n'omugabano ite bo Kisii County nere mwafie engiya tusiseni twensi nande tolende kera tokorwa tokogenda otwa mabera yepara ota orusie mebasokano eyere nyacheni abange tasipara bana baito baramatemu ba form 4 twabaretera samagoko ao obafie engiya obarusia amagandi ase amagoko abo obong'aini nechisemi na buri kweta omosombo ceremony obuya bwabo toisane biamo nase encho gwakonyire emebere yaito biamo nase encho okonyete abana bao baraiga obotoe n'omorembe ororekane ase erieta ria Kristo oromobore ito Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Tunaomba hayo kwa njia ya Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Twaikire ngaki yo kurwe sadaka tokobaboli twensi asengere yo bwororo turobere itore sadaka ita saritali ni wakati mwafaka wa kutoa sadaka zetu kwa ajili ya misa wanakwaya turakira nini
ene chingaki chie ikire chingia tokoro bimwanso beitu gocha salitali asoko omwesimi weitu gocha salitali nagasangira manaitwe asemisa. Tunawaomba tutoe sadaka nzuri kuja kwa altari ya Bwana kila mmoja wetu ili tuweze kupata baraka. Wakati mzuri wa kutoa sadaka. Karibuni. Mbara wabachori bausangiri sadaka tali onde wensi. Mbara wabachori bausangiri sadaka maonye kaine. To basa kusangiri sadaka ne kovia to anjeiri. Mbara wakusangiri. Familia togende muinaria tokobe bigani bitu gocha na intwe torobere gocha na intwe torobere magaye familia tokobe bigani bitu gocha salitali
tunawaomba tujipange nyuma ya familia kwa ajili ya kusindikiza matoleo yetu na vipaji ambayo tuna familia yonsi pia ndamo inalia ero berego cheko wigeni vyao cha serikali. Familia tunawaomba muende huko mje na zawadi zenu kuja kwa altari. Familia toko wigeni vyetu kuja serikali. Haya, tujipange laini mbili. Waheshimiwa waito na moko wawe sadaka yenoja salitari. Waheshimiwa wetu tunawaomba hata nyinyi msindi sadaka yenu kuja kwa aso kwa kwenye sana mbia mono. Tuere obeli kuruma ega. Ni wakati mwafaka wa kusindikiza sadaka ambayo tumeitoa kuja kwa altari. Ya sao tuere biewa wao. Tobire doja sa no magoko. Kera yomoito sisi ni wenjera au tuje mbele kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Tujue ya kwamba vyote ambavyo tuko navyo ni Mungu ametupa. Na ni wakati mzuri wa kumshukuru Mungu. Leo ni siku ya shukrani kwa mheshimiwa wetu ya mheshimiwa Zebedeo John Opore. Biamona sokoro beretoro beregoja. Biamona sana. Tujipange nyuma ya familia. Chira ini beregoja chingia no magoko. Eka kwa rule zawadi ukoenda ndo karanze ukitoa zawadi unarudi una biamono sana biamono. Hii ni njia ya shukrani kumshukuru Mungu. Mungu ametupa zawadi mbalimbali. Ibere ya rura mwaso kwa uchurugoro ya maate mwaso kwa jumaate. Mwesi huo nyonga. Ene njere ya mewake na nyasana mbiamono asevi ya uwa mbali. Mheshimiwa ndo joke pero vere como yo revisión Biamona se viewa, biamona se matoleo, biamona se shukrani.
Mbiamano sana kwa zawadi zetu Mungu ambaye ametujalia. Alichonijalia mikononi, nimebeba sadaka narudisha. Torobere goja torende vigani vitu ya daktari. Oyumia, Mungu anakubariki. Anaitukulia magokoli wakenya sana mbiamono asekeni kyo mheshimiwa. Omolenda daktari asokule vigani vitu. Ayo to wati matoleo otenga no kwabusa. Mbiamono ikwaya mbiamono samatera maya mnaimba vizuri. Mbiamono kwa zawadi zetu nzuri. Moinalia ndola baragocha bali muri etu moinalia. Bia twaro baragocha. Ninjira ao. Mosene tu mugabana karibu sana. Mugabana itombiamono. Mugabana mbiamono sana. Ana itu toka serekea obora yumuya mbiamono vino barakwaya mbiamono alikuwa nataka chenju karibu goja
Saleni ndugu na dada, sadaka yangu na yenu ikubariki kwa Mungu Baba Mwenyezi. Tusimame, tusimame. Amina. Bwana, tunakuomba uwe karibu na mtumishi wako mzee Zebedeo John Opore, ambaye katika siku ya mazishi yake tunakutolea dhabihu ya upatanisho, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko, wenye heri iliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwamba kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waumini wako, Bwana, uondolewe, ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakiisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho.
Wakati wa kutulia, wakati wa kutafakari, wakati wa kunyamaza, ngaki yokira, kaki yokuwa maskani, kero mwena manyinga Yesu Kristo biwonjoka, yue Yesu Kristo manyene tukire. Bwana kweli mtakatifu, na kile kiumbe kilichoumbwa nawe kinachokusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kusanya kwa watu kwako, ili toka maweo ya jua hata majua yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tunakutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na kukushukuru, aliobariki, akaumega na kuwapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, alitoa kikombe, akakushukuru tena, kawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kristo agakwa, Kristo mokire, Kristo natite, tobe no mawaka. Kristo agakwa, Kristo mokire, Kristo natite,
toveno mugoko. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uiangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kutambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa naye, ulitaka kutulizwa katika sadaka ya kifo chake, utuchalie sisi tunaotiwa nguvu na mwili na damu ya mwanao na kujazwa na Roho Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yusufu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watakatifu, hasa Mtakatifu Judea Tadeo, somo na msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote. Upende kulimarisha katika amani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu Francesco, na askofu wetu Yusufu Mairura, pamoja na maaskofu wote, wakilero wote, na watu wote wanaofanywa kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Baba mwema, uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Na sasa tunaombea familia ya mzee Zebedeo John Opore, uwachalie neema na baraka zako, ili siku zote wapate kukutambua. Uwachalie neema ili wakae katika upendo wako. Umkumbuke sasa mtumishi wako, baada tunatolea misa takatifu, Zebedeo John Opore, uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Umchalie kwamba yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa batizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika mwili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wetu, mwili ya unyonge wetu, na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Sasa badili wetu Jeremiah Matogo, Christopher, na wote ambao umewaita. Nasi tunatumaini kufika katika ufufuko huo, ili pamoja tusipishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chonzi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele.
Amina. 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 Na sasa kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho yake ya kimungu, tunatuputu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike. utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mtume wako, nasi mchana wa leo natuambia vile umemwambia mtumishi wako John Zebedeo Opore: amani na wacheni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, usitazame dhambi zake, ila tu imani ya kanisa lako upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, na yaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Yesu Kristo mfufuka iwe daima nanyi. Na sasa kwa kusalimiana, huyu mwenzangu ambaye umesimama na yeye, msalimie, umwambie Mungu akubariki siku zote. Mwambie Mungu akubariki.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Yesu Kristo, Rabi Mwokozi, Bwana sista leo kwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Yesu Kristo tupate uzima wa milele. Sara yugutoligwa omuntu olyenyore komunio buya Maria babo nsabire malaika ono mwanje okwesa altari ya Nyasaye Sara yogwanja saye namanyire mwenye ubutatibo Yesu inamanyinga enywe ikyagira ebyeko gwate babo nanjira ene enkoro yane yonsi Sara yogwekeyi sao nengwekei nejidomusalio maleu tingwene atio konyano buse manyinga Yesu okobe bebiane omonguru tingwene atingo swa mwane ne otebe ngane yamayo kana moyo nengu Sara yogweitia sao nengweitia ndososo kyagera ebyakobe nainu yake gima kuruba tingo bisareka benyasono myokwir mabira Sara yogusasima Yesu nyosa manenone na igora sa tali igoro niture kirasole nkoko sasimande agwanjere ne nkoro yonsi ingoliet no gwekana oicha sende oicha bano monchoro nkoro muya. Tumefika wakati wa kupokea mwili na damu ya Yesu Kristo. Wale ambao wanapokea ni Wakatoliki ambao wamejiandaa vizuri, sio kila mmoja. Wekireka kiyo konyoro mubiri na manyinga Yesu Kristo abakobori wakonyora mbali wara Wakatoliki babatisire ande beta yali sete.
Oteme ko kiraini bere jingia. Mutari ko tuomana kiraini bere. Tujaribu kujipanga raini mbili, kiraini bere. Kiraini bere jingia mutari ko tuomana. Abana njuje reni arora asifadar njuje rora iga. Otero kunu kwe sara yo kwa kriansana biyamano to kira tu ensi mati otera otero ku kwa kriansana biyamano asomwe na mainga Yesu Kristo anyolne ni wimbo wa kutafakari, wimbo wa kunyamaza, wimbo wa kumshukuru Mungu.
Tutenene ase sala ya mweli. Tokire ase sala ya mweli. Tunaomba tutulie, tunyamaze wala ambao mnaongea. Tena tuangalie alitali. Tunatazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo, naye atakaye tengeneza mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunakuomba umjalie mtumishi wako Honorable Zebedeo John Opore, amefariki dunia hii Bwana awe nanyi, apende kuwabariki na kuwalinda Mungu Baba, Mungu Mwana, naye Mungu Roho Mtakatifu. Mwendeni na amani yake Mwenyezi Mungu, kumtumikia Mungu na jirani, misa takatifu na sherehe ya mwisho ya mtumishi wake Honorable Zebedeo John Opore imekwisha. Naomba sasa familia ichongee hapa for a blessing. Halafu na nyinyi pia mjiandae wimbo wa shukrani. Naomba tafadhali familia straight here in front for a blessing, na vile kwaya ijiandae. Mungu Baba Mwenyezi, tunakuomba sasa upende kubariki familia ya mtumishi wetu Mzee Zebedeo pamoja na Angeline, uwachalie neema na baraka zako ili siku zote wapate kukutambua uwepo wako katika maisha yao. Na sasa tunakuomba walinde, wafungulie njia na yale yote ambayo wanahitaji maishani mwao. Na sasa umemuita John kama baba, kama ndugu, babu wa kutoka familia hii, waendelee kutafakari uwepo wako katika maisha yao. Na sasa waendelee kutembea katika mwanga wako siku zote. Tunaomba uwashushie Roho Mtakatifu na malaika wako walinzi, Rafaeli, Michael pamoja na Gabrieli wapate kusafiri nao. Tunaomba ubariki kazi zao, boma yao na mipango yote uibariki. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Awabariki na walinde Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bariki, bariki Baba. Bariki, bariki, bariki Baba. Bariki. Bariki Baba. Bariki. Bariki, bariki Baba. Bariki.
Seigneur monene Seigneur, Seigneur, Seigneur mon. Seigneur et famille yo monene Seigneur, Seigneur, Seigneur mon aîné, Seigneur. Seigneur abana bayo monene Seigneur, Seigneur, Seigneur mon aîné, Seigneur. Seigneur, Seigneur monene Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur va Cristo onction monene Seigneur, Seigneur, Seigneur mon aîné, Seigneur. Seigneur varai onction monene Seigneur, Seigneur mon aîné, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, mon aîné, Seigneur. Seigneur, Seigneur, mon aîné. Seigneur, Seigneur, mon aîné, Seigneur. Wimbo wa shukrani. Halo, halo. Halo. Kuna watera kwa kana biamono. Wimbo wa shukrani. Aso kwa mwaka Zebedeo John. Wanye kwa wate sababu erage wake ni sambi biamono abogo tena. Watera kuna wa shukrani. Kama una sababu ya kumshukuru Mungu, unaomba usimame. Alibaika wimbo wa shukrani.
biamo na baisimiwa waitu asogwakira omwesimiwa Oporo kwa heri watera kuwakana biamo na wimbo wa shukurani, wimbo wa kushukuru Mungu wa kipawa.
Asante sana, asante sana. Toikaranga bono, toirana toikaranse twarenge. Asante. Asante. Chair 1 minute. Chair ngayanda ochengwe. Chief Ntwango. Chief Father. Ngai chief na swali. Ni muro choboli asale. Onda Father. Totegerane wano, totegerane kamuranje toikaranse na bali toteneine totegerane. Nara osirete moimokiriri goro. Ngina achaiga au yo mwana oyo gosonde bwensi omenyeto omwana oyo. Igo mwana naraiga no tomubwata tigabe na intwe. Kiabeire. Now, totegerane twensi ese tole. Totararangiria bageni baito bakwane. Ato mwerekeo bwoko rwero ngoli. Ekaro twakorire ngoli. Tumanya goswasa bageni bali bacha ese litukoria rero batwe chinkwano. So Father, Ntwango to mwerekeo. Father, libagane liao. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Barimo kwa na tafadhali. Barimo kwa na galia. Totegerane tafadhali. Still tunaendelea kuomba imisa togendete ntura kora. Bari bago kwana totegere tafadhali. Na totegererane. Alias security ere totegerane twins. Ati umubango yoiga. Tunafuata mpangilio huu. Rana twins. Toko soige pindi kero ngoli. Arafu wageni wetu watusalamie. Kera tuwakolire misa nkwana nchiyo. After mass, we are not allowed to speak. Tuwa bati chinsa kurumambie chiyo kwana. Asenge njaba kani bachira sigati yaito. Tutaite toro kia maskani yoro kegima. Bari mokuoga, bari bechi becha na bani banya wetanana. Tuwaite tusoige pindi kero ngoli straight. Emirimo yabere menge, family they are exhausted in terms of finance. Abeshimo bakori gasi nyinge. Ayaro roba kole. Stili bali bayo kwana ndate totegere. Kurwa sali tali tinikwe nikone likuchigalia. Ngo barangelinde batokwani. Iwanta yeta sogwanja kweno wali tuwacha matanga. Asingi che family ye. Koito Zebedeo Opore. Tete monge yento kiro ngoli wocha gaiga. Konteni liwo sangiliro ngoli munatuwa bangete. Anyo go isaransa mbaka na gotebiri oche gocha gaiga. Nayo kumbwatira.
wale walikuwa wanakuwa katika altari njua. Okay. Bali mwale ngali altari. Bayanike. Sadaka to sangerelia. Erongo to sangerelia. Tegerera. Bali tuacha matanga tuacha kolera gaiga. Tuimoke gochaga ng'ora. Tuchakira sawa waheshimiwa wetu bali gora ndio viongozi wetu. Waheshimiwa wetu chetu. Tenti ya waheshimiwa wa Israel mpaka maegagaria. Tafadhali na wasi muka gocha mule abagani wetu wamena kuimoka. Waheshimiwa wetu nyinyi viongozi wetu tafadhali mabo senator ito mheshimiwa wetu Charles Onjoke mukaka mabo bakunu ri beti bya mono. Asante mabo gafana nere mabo tafadhali Senator Nyonka ondeta hiyo ukwemo kwenye tara sana. Asante sana. Mheshimiwa Nyongo toire 2020 akitoka mate kubia sare Steve Mugaka 10,000 akitoka matebia bia mono. Komi Omosike Oyagiore County Commissioner Trans Nzoia Chiribu Ikomi Mheshimiwa Doris Tonya Women Rep Kisii County CS Itoweji Semi James Migos Ogamba 50,000 Kenya Nechiane Chirivu Merongevere Chionsiga 1,120 1,120 bia mono na indege ntoke again anuncio soro muchumbo South Mugrango oinanore chief whip Evanyora na mwasoka na igo omwachirivu 500,000 Kenya shillings Esengencho osorotanya etigo cherero koruchi matatu sachinde chionsi the family let's make arrangements how that money can be delivered 500,000 Kenya shillings from His Excellency the President. Biamono. Asante mheshimiwa yote wale unatumire toka singia. Asante ni honorable. Mbiya mono fata tindigo kwana mbuya mole igontomire no mheshimiwa Kalonzo Musyoka nkobarenga igoro lakini igakuba kubana bono rero yatukujire biga asa matanga ama mumwabo Malende the former speaker bono mnankaranse taria ontombeire silingi 20,000 Angetingo jimenta ibere mbiya mono. Asante, thank you. Mungu akubariki. Waheshimiwa libagadina ndirororo, thank you kwa kuwa na more. Okay. Mbia mono father inche nomo seneta Nyaituga esi Okenyuri twabere tokubwate sie familia somo yegoyo nkomentande 10,000 alafu nimbwate 5,000 chomo mrore ngumbu okoroku Alex Obutu bwe constituency yeiga ase mpesa mbia mono. Asante mheshimiwa Mchore, thank you. Ntakiwase irenga.
Asante. Ere kana wange achache irenga. Elfu tano mbiamo na matari chaikere. Thank you. Asante sana. Abantu baminto mbiamore incheni gonkoro kwa Obadia Barongo no mujumbe obumachoge borabu enarurega chisiringi chiri bwisano lakini nkoegu ne enamba ye mobile na bonko nyara komenta chisiringi chiri bwe merongo ibere nyasaba seseni. Asante mbiamo mheshimiwa. Bwana kuitachi hapa. Asante. Arango Asante mbiamono. Mheshimiwa wana Manoti watoe 20,000 mbiamono. Asante sana. Ya UDA. Chegokoro kumusodi Darius Emburembe secretary general ya UDA ya Kisii County na jina lete ngori ya shilingi 5,000. Naende boigo mano mitanare ngombo kwa gusu omachwalia nere ibuna karanse taiga igante video pole na makonyete nero ntepinga morere chiri voisano igo chiri voisano ngo chekanda asesi ya Francis. Asante, thank you. Oyo no mingo magara ntwarenge Nairobi go support your family na ranga mogisangu bakangiche na ende mosindikise ndora ngo mwana mintoro rebuya mukiaro ne bunge nkolerande chiri bwisano na amende. Asante mheshimiwa 5,000, thank you. Mheshimiwa Julie Nyanchama Nyamao na retire rongori obogavana nkorigi. Asante. Biamo na asante. Mheshimiwa Dennis Yomanwa na retire siringi chiri busano bunero ngori naenda bangi na babaterire buya sana sesa bali ya master na buganga tigamba siringi elibwe mbobe na akorire go mbuya mono. Asante nyasaho seni mbuya mono. Abantu baminto mwensi mbiamore oyo nonke ndi jona bondieki biamono sana mbiamona ase weikase amatanga yomo gakopole tomugwate sikurwenga kia bwate burweire na bono buna banyato bakongo pole sana se family na letre chiringi sirubusano ase ngori na ekwaya otobwate ekwaya togwenda emisa bya ekwaya na inunga bana chiringi sirububere biamono sana. Asante mbiamono nyasawa seni mbiamono. Asa marita ngoro ku Cliff Ombeta Marube na ikawokwa na mapema na retire rongori ane ya 10,000 shillings na ende request moyo kanavu atese governor. Just one request. Para name one road at least ipare chichopora rosiri chonsi mo nyebeke rieta Zedekia Opore. Totegera asante mbiamono asante. Asa marieta angoro
uchaguzi wa cha 2027. Tunashukuru kwamba uliora umo ujumbe ito nyagitari ya ichilio anyine muno ene wodi emo John Zebedeo Opore. Thank you so much. Asante ndiamono, asante ndiamono. Tumusifu Yesu Kristo. Anjero ngori ana na retri asirigeri bumbiri ne kwa kwa yana asirigeri bumbiri. Asante ndiamono mheshimiwa. Ndiamono Father, aba Kristo ba mito tumusifu Yesu Kristo. Esa Marieta ronkoro ku John Momanyi. Abanjari igo ba manyete buna JB. Igona chako koba esuje ntwarige tichikuranere akambua ikiagera na ariko gana kurigia chikura ngo chukua nabantu na terunga buna bopole ono ingai kapaka ngachaka kubatisa abantu bari bopole bakaba abane igo na watu akore sabari nere na masikanie na achire komokoba na masikani ya hiyo abantu bamitobo machabe ni maida abantu abayamure mumanyetenga umalibana watu amwerera tiegete korwa mumanyenga ngakimogocha koira ni egiese diekio mbia mono korundero ngori ane ekile boisano ne kwa ekile boibere ndiye mono sana. Asante ndiamono, asante ndiamono mheshimiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Ebieta ngoro ku Viki Nyaboke onde echararani estani women representative Gusii County and the future president of the Republic of Kenya. Asante ndiamono. Ala Kristo mbiamore. Mbiamore. Ala gina mbiamore. Ala haka naomore. Oyo kwa nakoro kwa mheshimiwa former MP Robert Travel Oimeke. Omawako yosirire ntatamoke tuatene nidamo ne family omawako yo bwengencho Bonchari Gusii nigu na masikani ntuanja ntomana na masikani takoro tolasi igobano father tore na megomba manene unanja former MP Yohana asabe tieme tienye kianda yoka lakini onamo yako monene na ande ayo una maskani Europa na gavana nora sigala na simbara chako wana igoti ya tuma maskani na antoma ni boronge hata ni tulia siasa wana magomba tuacha njena tene family na ruete chibesa chiemerobeli charenge 55,000 na nengo ge Sunday sano chiwo support yo mwako ye anko tomo na maskani tabobia kwa yangu barwande ko chuma tutokora moto mondo inomo egento keino barwande chibesa 2,000 mojiro ekonyera na fata umbongi umatenga ninka na engo barwande fata ni maitenga turanda babia uone sa igo fata na ego korande nkande ndio bano nya saba sisenia tiato eme mwako na sengezi as a family pole sana tia okoreka na konya sae okoreka ndio mama. Asante mheshimiwa, tunasawa sana ndiamono kubariki. Asante ndiamono kwa moyo rofata nere ndiamono fanga mumokwane injesa marieta ansa kariongo bangoropo ina mugonyo rekwa na tomugoja proya semisa yo korokucha misima kori antita iranga chiri buisano ote banga
tomo heshimiwa agekogera mbabura tobosani nero kuruenga kietambe igakuru kurubo mariwa nabone tyo bwa MCA akaba namba ibere bado abamariwa mora mumu manyete naende gendera kumurangereria mbira mono chibesa kya sesimi kwa nada se family mbira mono sana Yamuna asanti ngokora turabashimiwa kuri gurtora ndrata bato yabese yabo nitumire kubeka tuendea yani. God is good and all the time. Asa leta ngoro ko Philip Nyachoti ndomo MC oganyerire tabaka lakini ngokoro bisi umheshimiwa Senator Onyonka mne researcher tetenge familia because Opore no musani one ndo 2000 shillings then another 2000 nge kwa na father nere mwe 1000 governor Simba abantaba father gakorwa oikaranso sera abantaba bose yama. Asante ngoma ni sawa sana. Tata la twensi. Tata la twensi. Demono sana njego nguru kwa Isaac. Basa hermoro ni moga sa let us not just make noise. Njego nguru kwa Isaac Mutali. I'm speaking on behalf of yaba wanafunzi balikuwa somete ingaki opora lingoborai na toite basari na ndaka tosira no musani onale naleta irungolia ne 1000 and on behalf of all malibabali igaiga temono sana pale to the family. Asante ndamana asante mimi ya asante father njengoro kwa Bonchari George na tomeru domo sali wochaiga Okorogu Douglas Moseti Nyangau Kuruwe Mariba na wabwate biregere libira kiniante biri asebono umwaka Opore na nduero ngoriye chiringi chiri wisano ndune chiringi chiri ubera sekwa eria teraiga chira sisi miane bono father nkoenda ngende na nduero ngoria Douglas Moseti Nyangau piamono sana. Biamana asanti asemre mimi ya. Mimi naitwa Ilario Gamba Kuruchisaro. Tumekuwa na familia Nairobi na komiti za Kisii na leo nataka kutoa rungori kwa 1500 kwa catechist na 1500 kwa amachuma ambao wanajenga nyumba ya mzee. Na iko mtu hapa kutoka Bugasi ananisindikiza. Anje nkora kwa Kongo musigisi michira kurubasi no musani one iko musindikiza chiri wibere chiko ndasa machuma Biamana asanti tuako machuma kae kao mativo yo machuma na mahete. Asante. Asante walitoa ndrate au shimi walitoa kodi. Ndio tukao bali mwana ga usa security ele. Moto ni ngo cha haiga, njoo cha ga ndio teke. Kwa quality hapo. Bali mwana ga ya njoo cha security ele. Njoo tena ngoria ino kwa batembi. Njoo cha ga security njoo cha ga. Njoo haiga, njoo cha ga, njoo. Baba Antonio se timu security kambi ya rimole gari leo ngoria ndeta kambi ya thank you. Asante wa ongea leo nya njuba ya asante injo timu ile njuo cha ya wa security wapatie chance wakuja watoe ngoria hapo njuo ngoria no ga asante mbia mono timu iko omwe ngo timu ngoreka njuo ngoria ina tafadhali yes pero mungu atrasa Asante bantu bwacu asambiamano ndesawa sene biamono asante mabo biamono njuocha elero ngoli asante thank you Mungu awabariki asante sana saidia familia Mungu awabariki asante sana kwa mwendo wao timu njuocha hiyo yes Mungu awabariki thank you asante sana biamono asante biamono asante biamono asante njuocha walikuwa ngoria ino njuocha come please
Mama waka wayambi yamono. Asante. Matali wa yuri, please come. Asante sana ndiyamono. Nchuwacha watoa ndoto tafadhali. Let me satoya ndoto. Still within mass. Thank you. Asante sana ndiyamono waka wayga ndiyamono. Asante ndiyamono. Thank you. Asante sana, Mungu awabariki maule sawa sana. Ndiyamono asante. Ewa yerimu yorali nchuwacha. Thank you. Thank you, Mbiamono, asante Mbiamono, na Sara Seni, wali batararu nchigocha, come please. Nchigocha, wali batararu tamata alisa security ya sebaria, serikali ya Simba. Father, kwa niaba ya security yonsi piyo mheshimiwa Governor Simba Rati, tutwarure ngoli yetu mune security ya Governor Simba Rati 2000 shillings. 2000 Mbiamono, asante. Asante Mbiamono tia security ya mheshimiwa, thank you. Asanteni sana kurumata. Asemu wako liara chuti Mbiamono yaliyo nigo kurumata wike bande iki kurumata wikuru watu wakolire. Oyo tigalete achegocha ereni ya mata abono. Asanteni sana gurubu ya chuti kurumate. Nkoba ma Mbiamono abagina baliyo ngorite kusangera linchigocha mabu principal nyabiyeyo. Asanteni sana nchigocha hiyo. Ewe nyelia nchigocha mwako yako sokiri akiba hiyo. Nchigocha macho mabu Mbiamono kam. Nchigocha ma bishop pastor mbali ma asante principal, asante chuti Mbiamono mwalimu. Thank you pastor. Abagina balia nchigocha mabu nkobo rusile chiayo nyorire mabu nyabiendi nchigocha. Yes, kwa ya inue. Thank you, asante mwako yarete kiwa si nyingi. 100 nchekolo kwa barnaba kiage mamwacha opole no musani one na arule singi 3100 na mokoreto basingi Mbiamono asante. Thank you asante maombi Mbiamono asante. Thank you principal to Desmas, thank you mwako de wasino mheshimiwa Mbiamono kurmata alia. Asanteni sana. Rogoroga maega ewanyeria se family members mole etraga bunchugo chaga tese space ta nchugo da straight tafadhali abu sana bawo tamneyega. Asanteni sana pale maega ya gafa nige bande kama gafa na maega. Asante, tunaelekea kutamatisha. Thank you, asanteni sana. Asante Rongoli ma principal Mbiamono, asante sana Rongoli nturaruboya nchigocha nte container yega te container Rongoli matipa container Rongoli hiyo. Asanteni sana bali batigalete nchigocha asanteni sana Mbiamono. Wewe tigalete ase Rongoli maegari gweta mwakorire maegari angene kanisa mwakorire mwenale mwakorire. Thank you ndatuko baboria so wanja kwino bali moto neine toisaranse wala ambao mmesimama security hapa upande huu, tusonge nyuma na tuketi tutulie tafadhali. Bali tutenero uralia tuliolia alitari, tunaomba muangalia alitari na muikaranze totegerere ase kipindi gete gali tike busu tafadhali. Eyo pindi gete gali tike sinini abara ibaitu ndoba sokoso wako musanana totegererane. Ndoba sokoso ya matanga tafadhali. Ndoba sokoso ya matanga na waomba tafadhali. Tuheshimiane. Tunaendelea na misa takatifu. Misa tuendelete. Totogarane. Mbiamono Father, Madam ACC, Rihanna Division, kindly come forward. Madam ACC, Rihanna Division, kindly come forward. Tigangira nelie our councils bagerire obakongutu obwate bokaera tubwata matangaya Ken Nyaundi Mbiamono, Areva Samba Mbiamono, Wilkins Ochoki Mbiamono, Cliff Mbeta Mbiamono. Asante sana. Why it not that you
got involved, we would not have been here today. So thank you so much and thank you for that. Abana ba to konye taba na toire ba gerire bano mupango yokorire gentoki ntoko batenga mbio mono Moses niwe Madam ACC. Asante sana retired chief. Kwa familia, the clergy, Governor Gusii County, Honorable Simba Arati, senators present, the MPs present, led by our area MP, Honorable Daktari Onchoke, MCAs led by our area MCA, Bwana Victor, all administrators, chiefs, assistant chiefs, other leaders, aspirants, distinguished guests, na Wakristo wote, mbuya mode. Nyasaye no muya. Tinga kichonzi. Yangu imeishia hapo. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mary Mogane, Assistant County Commissioner, Riana Division. Na niko na timu yangu ya chiefs and assistant chiefs. Na kwa sababu ya muda. Kwa sababu ya muda, I was just consulting. Kwa sababu ya muda, naomba tu wherever you are, chiefs, retired chiefs, assistant chiefs, kindly you just wave from wherever you are. To salute, to salute. Thank you so much. Be blessed. Asanteni sana. Mimi sina mengi ya kuongea. Nataka kupeana pole zangu. I just want to convey my condolences. Na on behalf of our DCC, Madam Grace Ouma, who was present, she was here some minutes back, lakini akaitwa kwa container. Kama mnavyojua exams zinaendelea, kwa hivyo ameenda ku receive exams kwa container. Ako na ufunguo kwa shingo yake sahi. Kwa hivyo amepeana apology yake na hiyo iko in order. On behalf of GAO administration, security iko sawa. Security area hii kumetulia kabisa, kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa yote. Na nimalize na kusema ya kwamba poleni sana kwa familia ya Mheshimiwa Honorable Opole. Mungu awape nguvu, afariji roho zenu wakati huu. Na Mheshimiwa Opore ameacha a very good legacy in the area. Sitaki kuongea mengi. Kwa kila mtu ujiulize, je, wewe utaacha legacy gani? Asanteni sana. Nyasaye apasesenepi. Mbarikiwe sana. Asante sana. Asante sana Madam ACC wetu wa Ariana. Mbuya mwana senkwane yao. Now, the area MCA, kindly come forward. You will be as brief as possible. Naomba tutulie tafadhali. Tutulie. Asante sana retired senior chief kwa nafasi hii. Familia ya mzee Zebedeo Opore ambaye ametuaga, His Excellency the Governor Gusii County, wajumbe wote, senators wote, viongozi wote, abantu baminto mwensi, Nyasaye no muya nechinga kichonsi, inchino mwando Victor MCA weke joreke yetu Kiariana. Ningependa kuchukua fursa hii kuambia Nyamanse tafadhali. Ningependa kuambia ninyi nyote asanteni sana kwa kupata muda kuja kuomboleza pamoja na sisi. Na washukuru sana. Mzee Opore alikuwa mtu mzuri. May he rest in eternal peace. Kabla sijaita MCA wenzangu ambao wako hapa, Your Excellency, ningependa kuuliza vitu viwili peke yake kama MCA wa area hii. Moja, kuna hospitali yetu hapa Riana ambayo imekamilika. Your Excellency, na kuomba upate muda utembee. Hiyo siku unakuja, I will lay for you a red carpet, ndio ukuje uangalie ufungue watu wetu
wapate huduma. Ningekuomba Your Excellency. Pili, Your Excellency, hii ward yetu ya Riana ndio kubwa sana Bonchari constituency. Lakini hatujawahi pata position kubwa hapo kwa county government kama chief officer ama waziri. Your Excellency, ukipata hii kitu hapa siku nyingine, tafadhali rushia watu wa Riana, watafurahia sana. Hiyo kazi. Asante sana. Wacha nimalizie hapo. Wacha sasa niite wale MCAs ambao tunafanya kazi na wao wakiongozwa na Chief Whip wetu Mheshimiwa Mbati, MCA wetu wa Mariba ako hapa, Honorable Teresa. Naona Honorable Ishmael. Okay. Tumepata habari kwamba tuwe wafupi kwa sababu Chinkwano Nchere. Asante sana. Wacha tuanzie huyu mgeni ambaye amekuja kwetu. Very briefly Mheshimiwa. Biamono amareta ngoro ku Steve Arika mwemze we wadi ebeno kotebie family pole. Nainde na igura mbirambi kurase family yo moga Kasimeni chai goetero mongina Grace chai siringi chiribu komi. Na inche ngo sindikisane ni chane siringi chiribu sana. Biamono. Chugocha Chingwana ntwa kwane teriria ntwa tafadhali. Your Excellency, karibu andoro protocols, karibu Bonchari na Bonchari mwenzi na bakwaniri mbiyamole naende tuasiririe ekiongozi gitu twanchete Bonchari naende mole no mogoko buna gabano ito na serikali yonsi erega igonga Bonchari nto sikire. Your Excellency, karibu nyumbani. Asante. Asante mbiyamono kwa twakole Chingwana pone misatoka ndrete tafadhali. Marieta no sombi dismas omo musio mbali batinu kwa na mangana mangega kote bapore tafadhali aba igubara nata we are still within mass, don't make noise. Tuko pamoja tu twakoro mojango kurumaega abande ntunari tuwe togia nyasa ora manyekire twakorire wansiro mwesimu arwarite wikira bono ega. Kwa hivyo ngoria leta ke kabo ikuja misamukua. Okay. Chuo cha raiga Mbiyamono fata. Asante Mbiyamono. Ase emisa Your Excellency the Governor, waheshimiwa wako, wageni, waombolezaji wote na wasalimu wa mchambo. Amarieta na njengoro ko Ismail Matundura omo MCA kurubugia ku muwode mono manyekanete buno muongo. No moichano manene na manyire nga Bonchari ntokunire ntoigwete bobe esengenje yo kurara ku mugaka na nenda gitwa kiraiga kurumoisonde twamuganyita ari bosongo koru igoro rigi mankoti lakini Nyasaye bwanchire twaremereire no tora biyamo na Bonchari esengenje koremereria na koro ki family na Gusii na boy go Kenya ngimanga ntwanje to mugaka uyo nesengenje atokorete mireme miya nimanye to mugaka uyo rairaiga kanyatarasira urukirwa abana bakuru kuopore abana bakuru kuopore. Haya, asante Mbia, thank you. Asante. Bono nara goteba ngo sengenjo yobuya bwaye yani tayara abana bakarebe kieke abana barukire kida kinare gukwana na ndi nimanyete ngambare turi birogo bona gatugisaransa gusito gusebaru to bataru. Asante. Sorry. Lakini biyamono sana tigankorera abo ngoteba nga biyamono ngoteba nga Nyasaye kara tokonye esengenjo yoborurubo 2027 umungu no ngarigeti amangano bochumbe nintare tukwana na inumbi yamono sana na rure ngori ane chiribu sano fata ngo mwande chiribubere aba je kwaya linero ngo bande chiribubere aba murato ngomira na terebe jimono gari mbi yamono sana. Asante mbi yamono.
Itwate andru wa Kariogi ntiri gusotira ndi bwesi abanyina bari mu kanali. Biamana sana. Kora matanga ngo. Nancho tiganshi. Na tualengeze kamati ya gutanga. Nancho tigashindikishe kibase kiganisha cyerwenye. Biamana barayi baminto mugamba noito abachumbe maraiga. Nancho taita monda mararia sinini mbugataga ata kama gokango taruki ngachwa nchendu arongoni ngana uchiabu. Iga koboko nimbwate kibasa naewa no musike Victor Manwa 4000 ngo chirwanda ali serongoli na ndendwera ni cyane egente kemo. Abachumbe baminto mara. Abachumbe baminto bara nare kuruta kama fato ndemera ya sinini yakyara gente kego kune to Bonchari omugima. Igatuwe ibore tuwe nani nu mwa ibore tuwe mokanyore gati kalikia ndege kiraria. Tatagarane kira inu beka point kira kanyaka. Ekere mwanyore gati kiraria oba maende chindega no chia kagure. Bono buno Opora tatu kankatare tatu na ndege eliare guoncho kankaya tatu na Kenya Airways abe kwali suneka. Lakini asenge njege tike ligetayo. Bone kabetere Opora kale tuna kandege kaliya kasini ni akachikomea kwa lige tibo songo. Nale gosaba igaba chumbe. Egetiga alia egetiga kiarengo koru Opora ro bachumbe egetinki arengo roro. 2022 moisonde nalitua uretu egeti. Asante. Nale kubaboliga bono mogocha kurua rore kiagara mwaswete igana ate baba chumbe paka chiseneta moikaranseta na bande bakaroro ba Gusii ekiagere egeti tuabwate nsuneka airstrip yoka ase gusiengima Gusii ama na Nyamira. Nale kubaboli emogocha kurubunge moira na kumache koboli chikura ekere mwatu gutire egeti gito giasirire. Epanti yo maiso. Nkore totegarane. Nkore. Fato ndemerari ganero ngori nkorenta. Asante mheshimiwa, asante. Igango kolera. Epanti yo maiso. Excuse mheshimiwa. Egeti karo bwate gieci sport gia suneka. Egeti ekugaba no ito kerwanereire kerikererura ali paka gia ikire koboko. Ekere tu agenda na Nairobi tukasaini na gavana omakwasoma chairman Orange and the commissioner akatusaini ringa genda mwegwege tiki abanchari. Ekere tu achete twaikira tuganetinga mkorosi bare memo twae gutusaini abantu bakena Bonchari narore me ya keno gokora kena ominyo kirwetiro chire na ndo chire kobeke kinanga ntwa egwege tikeria. Nale koteba ngagaba nasi twikirie geti na ande bokerera oigungwa monto naro na ande gotumiga otate gotoita kisiasa otate koura Bonchari ebintu byabo ntomatia sakoira abantu bakena igaba rochi para kuru migori bakabeka chikiro meita isano maega ya migori togo charongo bakaro sune kambaroseti igonare gosabanga ngagaba na bokerera gotoura bare geti na ande omanenya nyasaba seni. Mbiamano twatoire ngoro nao ngoyenda tole kurangirirwa abachumbe baito kono ni limbwata likondo ndira tigamoe aturangiririo umuchumbe mego turangirio umugabano ito. Mbiamano bono tigatategere tole to mwesimigo ito musike judge onchoke na judge onchokare tabagani baro arafu na ndama kwalika omo gabano ito atukwanira kora matanga. Biamano twatagara twensi nyamanzeni tafadhali. Twatagara twensi Twatagara twensi nyamanzeni tafadhali, mheshimiwa anaongea na sisi. Twatagara twensi
Nimewaambia tunaendelea na maombi, hatujamaliza. Tiawa tenga yaya. Emisa tugenderete. Reverend Father Ombongi Robert, Father in Charge, Nyamiyobo Catholic Church, the family of the late Zebedeo John Opore, His Excellency Governor Arati, Senators Barega Iga Onyonka, Esi Okenyuri, abachumbe, aba MCA, abaraiya, abakristo kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Toto reto ese mwezi osmoye speaker tusikiria mwa wekane. Ostisha Tigane tabagani bachaga iga. Tafadhali nyamazeni. Wacha watu wapole. Asenche bali balese speaker kagwa ragera eliogira lirirache. Sukamaega. Eneli tuko Osichingaki toko wokera obugima bwa Zebedeo Opore. We are celebrating the life of John Opore Zebedeo. Oyinya saa toete, familia ya toete, ya mate ya toete. Biamono familia sogo to Zebedeo John Opore, wocha kwa musumba wa Bonchari na kwa musumba wa Kenya. Asoburwaire bwaye nandi ndikuba batebana totegerane twensi tafadhali, totegerane twensi, totegerane twensi kama mheshimiwa bali bakwana tafadhali. No. Tegerera mwensi, keep quiet. Totegerane twensi misitore na batebe. Opore no montolenge bwa marembe. Ena batebe totegerane twensi. No wanchani na maskani. To mheshimiwa Liba akwane atulete gavana tafadhali nyamazeni. No. Tegerera. Tawate yo mchumbe Opore biyamona so wanchani bwaye samaskani aye ase amagendera atakolete ga Bonchari na Gusii na Kenya ngima atukolete gasingia biamono sana arare no mulembe Nyasaye buna murangeirie asoburwaire bwaye ureba mucyana matuka mange gotebia abantu bamintu bwezi biamono gotebia Bonchari biamono gotebia familia biamono for standing for your dad, for your grandfather. Esinga kechi arenge chinkongu abachumbe ba minto biamono gotena ngaki Opora arengo moroire abachumbe bons pi ba Gusii Nyamira na Kisi baje babatenera bagakonye familia ngaki arengo moroire ngaki aralire nabo igaba ntabakonya tafadhali mheshimiwa Marisa wa babwatsi amatangaya tigangire chinga kechi koleta rambirambi aya baminto batanyara wikagaiga bunabo igo Professor Sam Ngeri oyu akolete gasi na omuchumbe Opore chinga kintambe ga libunge nabo igabana ito gavana Ngwae utanyara wikagaiga mheshimiwa Richard Tongi, mheshimiwa Chimia Ngwenyi, Commissioner Ken Nyaundi, Umasika William Mayaka, CS Machogu, CS Migosi, Professor Meroka Mbeche. Tigankorrenga tebaiga. Gavana Minto, we love you. Bonchari ano mwigore. Kora anche esiwe eri regali simuaga. Tuanche na ito Bonchari toire chabu ya itororo. Tokonye toire our refuse to Bonchari. Sune kabunere iga. Totegerane twensi. Sune kabunere iga. Tebuati a sewer system. Eya kabele.
Nyamazeni tafadhali. Ya kabere. Mheshimiwa Simba. Ukolire Kamuranji. Toboremo twagaketi betikaga Bonchari. Kamuranji ukolire. Abachumbe mbwatisie tosugume geti gyasoneka gechiche yakonya abagusi bonspi n'abantu bericho niye. Nganchera samasikania manene ndangira abachumbe baregaiga bari bakorete gasi no muchumbe Opore banyare kurwarambirambi chiabo. Totegerane twese tafadhali tubutore wa totegerane. Okay. Totegerere. Tiganda ngeri omuchumbe Steven Manoti kengere achegaiga arwengora yaye n'abakisangi baye abo bakorete gasi no musike Opore. Bakorete na Mheshimiwa Opore. Omusike Manoti garengo muchumbe obubasi kinga kiyaitire. Abanjari ba minto tiara totegerane. Mbiyamano. Njengo bwana nombo Mheshimiwa Manoti ko obubasi. Abanjari ba minto tiango ngire libageri ntebye familia Opore. Abanjari ba minto mbatebi Opore. Asogo siria omoyaga bwenge njo sana. Opore na banere myaka 15 parliament. No monto banjete kubwaira. Lakini moja rasha ya karete ekarare ni moyo. Lakini abanjari nko batebya ina abantu abaya. Ekero mwako ya rwara tokurira kibesa akire buindi. Obunchari asomunchari akarwebesa paka Manoti ngatenga yugo mwako ngabakarete gasira abanjari. Elio mwako ya tonyorete ewodi ase wodi ya Bonchari inkarra kibesa chikurwo kibesa chingenje abantu baminto oba mubuna butura atware tumaye gusuka mutwe toirwana ine abagusibonzi abarayi mbai ko mwako yange bakabeka liberera na hinde tugasuka paka buna rero muroje karuteki erega na ibura abanjari bakorera sana igoriye tigya suneka gavana naye gavana ya Kisii County tode ka tokumbe ngoli nsumu toko wako sitwa omapei aminda omugavana n'abachumba amure bunge egetiye kege sidi ndile kikyaba sinyaino Asengejo echinsa. Asante, thank you. Tiamba tari biyamono aseonsi na nega simu akorengia. Loyo ikange mwe gomo yako yominto ange biyamono asoga ntegera. Biyamono asante mheshimiwa, thank you. Biyamono wango malete omusike James Omingo Magara obeto muchumbe o South Mugrango ga seito neba yaito. Kwa familia ya ndugu yangu mpendwa Zebedeo John Opore na Bonchari chindi bachiboke nduna bakwa ndimbu ya more. Number 1, tafadhalini wapendwa. It does not matter how you hate me. For the respect of this great man, tafadhali tusikizane tafadhali. I am pleading with you. Number 2, ninaomba kwamba wale watu wote wamekusanyika kusaidia pande hii na washukuru sana. Bonchari sindi bachiboke ngorera gakitigandira. Amangana yomo omwako Opore ababwende ukwana yoro Opore bari basangete bunganero. Amangana aya omwata bayegeti. Onye 2000 twanenge bunge chame kamo. This was chicken feet ngokwa matiki kwanja gai. Otomo sabayiga mwari koranga ntobera amo mukoriye byamo oboka nomboro yubienero inchwe to we can do magic asomusi obwansa ne Opore lakini arusabanga ki akitu nyasawa ne gaki Bonchari baminto mugako ya siku na tebile pole sana kwa ajili ya kumpoteza kiongozi ambaye alikuwa mpole. Omuntu omuya
umuyitebere takenya sabe kamuhira yasagaya na abana b'Opore na babuke ine buyaga amaritari nyasabu sendi baba Opore takwete Asante. omusibo kutokolirya torobe kuchibusuga no Opore atuwe no musacho muya Opore ende kuluna kurbosonga muno president ya Kenya Bonchari mbiyamana sama sikanino. May God bless you and I love you all. Asante mbiyamana wango tigamurete omosike honorable Mary Sally Otara okabeire our first women rep Gusii County acharwe amagombaye. Mbiyamana mujumbe soko ngaribaga mugavana ito mochore umuseneto ito mochore abajumbe bonsi bayikirega iga na inche ni gonkwo iraribaga sengencho yomongi no mujumbe mukoro ase Bonchari nabo igo narenge member ya committee ya anka intebye family nga pole sana asoko mosirio mujumbe ito John Zebedeo Opore oitu akora nere bunge ya 11 ali parliament intebye abantu baminto chi groups just chiarenga organized boda twarwete chibesa Bonchari Women Association twaretete 20,000 igaiga nebyombe byabali mu bonsipi twaretete chibesa erinde tokore mayegoyo onyare ko bomuya asenchire yabanchari baito Opore mastwa Bonchari togenderera igo twasika abajumbe baito ke bararire n'abantu bakorusiko bamanyanga Bonchari n'abantu babwato bongaini n'ekisemi mbiyamana museseniwe Mbiyamana mheshimiwa Mary Otara nganchere ndangeri omuchumbe Bonchari oyote bo sabet 9 months chinga kia sabet yakaba meeting kianda honorable Engineer Pavel Oimeke. Asante. Thank you mbiyamano ase omugabano ito Simbarati na romonenega omujumbe Bonchari Dr. Charles Onchoke aba MCAs aspirants Simbarari ndo chabange Senator Kenyuri Noarari Senator Onyonka jembo atamangana abere wasatato egentege tangani nkelinga fatombonge na tebanga abantu barobisi toba time semyake toba time there's 3 years batukorere gasi mbowe iho fatoma na tebanga toba time egia kabere abantu bare National Assembly omubunge ito Onchoke Senator Noarari Onyonka Senator Kenyuri Noarari ababunge bane mbaro abana baito so mejo university iko shida mama itobo abana bati basome wono rabori wano na ko chingeni wata bingo 300,000 ase omwaka yomo ngayoja kurusi sisi bwana governor tunaomba na wabunge wale wako hapa muende pale parliament muangalie hii funding model haifanyi kazi watoto Bonchari Gusii hawatasoma muonde sheria ambayo itatoa hivi vitu mumeleta ni sawa. Kitu ya tatu hii maneno ya social health insurance maneno ya hospitali NHIF wametoa sisi tunaomba muongee na rais bwana gavana huko hapa hii maneno ya hospitali watu wanaumia sana ukienda huko unaambiwa jina hakuna na unalipa so tunaomba hii maneno ya hospitali wasema abantu waitwa kwe ama ngana alebome tunaomba wabunge gavana ako hapa yeye ni vice chairman ya ODM tafadhali tunaomba msaidie wa Kenya kwa sababu mahali vitu vimefikia ni kama serikali inataka Wakenya wakufe na hiyo tunaomba kwa heshima tafadhali muangalie maneno
Nikisema ingine hii gatiki ya ndege. Ingine watu mchumbe 9 months. Uno njoka teba. Ngati gati na okere. Oro yoka na mkore dali tango. Bao negati ekyo na njete kubeka my voice. Governor, mbunge, muke tafadhali. Egeti Kerange, Nkabunde, MPC bako na bako Kisumu, ni mbali sana. Tunaomba tafadhali. Iyo uwanja ekiendege Suneka. Isipatiwane hivi vitu ya affordable housing. Hatujui hiyo ni nini. Hatuelewi. Tafadhali mshirikiane. Kama itaenda, sisi tutauliza 2027. Hiyo uwanja yetu umeenda wapi? Tunaelewana? Ngoja ukorera. Umurako Opore na watu wale res na 2027. 2022 ngate banga tigansa potema ko Opore ne anko yane lakini rende onjuka kabua. Na mwabete. Ngeseda mwabete ngamutira. Mimi naomba governor, tumeongea na wewe kidogo hapo, wewe ni rafiki yangu. Governor Simbarati nikianza siasa alikuwa ananiita kwake Dagoretti. Si Dagoretti North ama South ilikuwa. Unanifundisha. So Governor Simbarati, mimi niko nyuma yako. Fanyia Kisi County kazi. 2027 kazi yake ikionekana tutakusupport. So Governor, fanya kazi. You still have 3 years to work for the people of Kisi County. We are fully behind you. Na unaona amepanda cheo. Morojo DM. Yeye ni vice chairman, first vice chairman. Nataka yeye pia apande juu bwana. Ama namna gani? Kwa hayo mengi wacha nimalizie hapo. Tata ni mwako ngwake na mbiamano SH kwa mtichiospi. Tunataka ndigerawe. Ndigerawe mbiamano ya saba sesemie mbiamano. Mbiamano mheshimiwa Oimeke. Esabu wangu bwango mbara wako myokie ndege gochia Kisumu. Nganchere Murangerie nominated senator oyo minto wa sister Esi Okenyuri. Arete magombaye mbiamono Esi. Mbiamono mheshimiwa Onchoke. Abantu baminto Bonchari na abakwaniri Mbiamore. Mbiamore naende. Opore mastwa. Inchoyo nteneina nkongi gumore omo seneta Esi Okenyuri Nyaituga. Nigondwete bo macho geborabu kenyenya. Enyaroka ya nyagosire neribogecho motereki ogaterekere bosonge posta ari siasa. Ngotegerera moye bnanko banga mangana ari ase senate ninchoyo nachire korwe ngora yane abene aso mheshimiwa Opore. Nigo namanyeto mheshimiwa Opore kindo moise komoke nonye bono na bonga naiga. Lakini Opore na tobwatise timono monase siasa eri ya Jubilee tuarenge na abasaye bari batayete kwegera siasa. Nogo saba kwanenga gakinya saenge konya kumubeka moyo rindarigereria abasaye bari abwate toko boko buna bagenderete gokina nabo yarenge ko babuya. Lakini asaya aveire ntunto bwati kobwa nechinguru kya Nyasaye. Kingokora abanyinamura nimbege to muswada se bunge bwaba onchoreria bakabake omuswado yuko gweti kumnari chiko morigo chigochandwa ase chichirechi na ende tarikisi county yoka Kenya ngima omuswado yu akeirwe koko naba seneta bange monase bunge ye senate mwisho gaki tigato bamo ekyagero mheshimiwa Opole nigarengo omonto bwa mangana make lakini ebikore binge intubuna baraiba Gusii kingo chakera na Kisi County, Your Excellency Governor, and the senior legislators we have here, leaders erinde 9 to amo to negotiate muna chikabira chinde na chiro chichigo korambobe gaki muna toko ya ni Opole tigara arebuya Opore mastwa. May the good Lord rest your soul in eternal peace. Amen. Thank you, Senator. Inganchere bono morete omochumbe
o West Mugrango, Honorable Steve Mogaka, is no stranger. Bonchari is always with us. Tigacha Arua Magombaye. Bonchari, Gusii County, God is good, and all the time. Inche lichumbe kwa West Mugrango kwa niaba yaba Nyamira 20p tuacha gutenena ne family yo Mheshimiwa Opore, tuacha gutenena na Bonchari, tuacha gutenena na Gusii County, tuacha gutenena no Gusii mugima asoko ni ali shujaa omujumbe usabetia Bonchari na Kenya asenga kietalinke Mheshimiwa Opore inchego na mumanyite karo na renge bank manager na ende ekero arego kolegasi company ekorukwa ART African Retail Traders igarenge gokora nse yaye umuchumbo tabete seitoroguraria okoroku Mheshimiwa Tom Murwabe gongo celebrate Opore na economics yaye egekogera na bubarete model iliya higher purchase entanga ni twabwate ya serikali kwa kwenda ART kwa bugulia radio kwa bugulia getanda ntwakaro twarenge university ebinte bina bibyatokonyete omusiko Opore tegetogo celebrate posthumously gogo ikaigoro uko umera abachumbe bali bandi batanganire buno Mheshimiwa Henry Onyancho Buocha, Mheshimiwa Simeon Nyachae batebye mutokunde keigoro gabwo egeraba Gusii toroburai twanje tokwane ne luge yemo tokonyegesa kukyomo Gusii nyaruka yo Mheshimiwa Opore wakili Stella kwa niaba yekeraski yao kiritware kuikaranza na Professor Kindiki ule deputy governor rero erega ali gotenera gale deputy president no bugaba nanalete Mheshimiwa na ende gona namo congratulatory honorable mwalimu wetu Professor Kindiki karansere keroge kinobo Mugusu buna abagusii gogo konya tore uliko nyotoligere amaisa amabe ebiri ari gocha gosiaro Mugusi atabwatie PS tigagenda sagochia uyoro no Mugusi wake tubwaterane na botokonyora. Mheshimiwa wakili Stella, kwa niaba ya darasa lako tumeleta rambirambi na kukuambia in this journey we've walked together, rise up and let life continue. Tenya sali litatu mina sagia na kubua mono na inu motokonye bugira ngorogoro egeti tali numwe kama ulire egeti kiende tali numwe kama ulire na inche konya matiangi obekire egeti firunga na inche gongulire egeti. Truth be told, and Mheshimiwa Governor Giguji iga there is a naya tiganya kwana barogia babaigwe tiganya kwana nege songo. There is a conspiracy in this republic to try and make Gusii land airlocked. It cannot be possible that an airport at Suneka that was brought by the colonial government can now become no airport when we are an independent country. It cannot be. I want to urge those of us who have experience and expertise in aviation, we can make Suneka Airport work. All we require is science. Let us procure private studies that will make Suneka Airport work, that will make Sirunga Airport work. Nyasa olio leigoro, ole moyo, Opore buna aralira, turare buya, airport ye iche moyo, na inche Steve Ninyore, airport Sirunga. Barikiwa. Biamono, mochumbe chumbe Steve Mugaka, ono nganchere morangeli oyo minto mochumbe o machoge Borabu Novalson Obadia Barongo achato mirambi chiaye. Waombolezaji wote ambao mko kwenye uwanja huu, Bonchari baminto, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina.
aba machoge balitwaruna inwe magena kenyenya mugonga bugyange bichulia gwo mbia mono sana ntareba anachire goteba pole ase family yo mheshimiwa Zebedeo Opore abantu ba minto inje no mujumbe ngoro ko badia barongo kurubu machoge borabu na intwento ulirege ti kyanyangoso kiendege abantu ba minto bono okoranga Gusii bono yanyare kanire toe gwe biti birenga byendege toe gwe biti bitatu asa masikani yo mheshimiwa Zebedeo Opore aba na inchi ba minto moro chense bunere uchumi nore biya ekere uchumi etari biya mbanto ki nsemiki egametie elinde abantu abo banyare korenta amawaida ase serikali uchumi yeji korongea tali abantu basomete economy korende bona economist no era irega ntoko nyara gopinga nyasaye bwamwire botalibo abantu ba minto bari mu bwata abana chiskuru tiga abana basome economy bono Kenya go chibusyo ebintu bigendere go sare Kenzi style yeyo nkunganya tore bono togende Tanzania soboge mabukare rais yake abantu ba minto ngokora ntagetegete abaiga ntagetegete abambia mono sana sabanchari mbia mono sengencho mwato eto mugakoyo ase bunge ekero bwate chitamu ekere kwa bero mujumbe bwate chitamu gwetanie yemo igokoro kumwe ranking member barimo manyete barongo nare ranking member bori korende nsabere na nchama tukabesyo bura mwa sira omugaka Zebedeo na nchenkore gasibune yae elinde na nchama machoge bansukigo chibusyo abantu baminta samo kogenda mogende no bwancha nibanya sai na Zebedeo Opore twabikire nkoro ya samo bukanya sai agende na inda torarere biya mbiya mono nyasaba seseni biya mono my brother Rikoani asante twakolire se asaba chumbe one nkorangeria our senior member ranking member olebone senator ya Gusii County Richard Nyonka arwengora yaye kera kole kurwengora yaye amwaliganie governor ya Gusii His Excellency Simbarati biamono Mheshimiwa Onchoke, I want to say that lero naro direnga ekerasi na wakiama chikoko ngara kini waitira matemi ese gavana yane Simba abagani mwensi mora your lordship father abadawa mora ekwaya imbwate chirubu komichino abagani bonsi pi. Ningependa kwanza kuambia familia ya mzee Opore kuwa nimekuja hapa kwangu binafsi kama senator wa Gusii County na kijana wa mzee Nyonka ambaye alikuwa rafiki wa mzee Opore. Kwa hivyo naleta rambirambi zangu. Mama, tunajuana, I know all of you. I want to plead with you. I'm on my knees. There's nobody who's going to love you. You must learn to love yourself. And you must learn to forgive each other. That is how you survive when you are without parents. I really plead with you. Our fathers died and we are orphans. But you try, and I beg you, use the church, keep talking. You are all smart. I know all of you. Moteme, muesike, murende rieta, dio mwakoyo. Egendo yakabere. Egasiane ere very simple.
Governor, lero tindugo criticize, kegara ningo sigete. Egendo yo kanta getengo tebie. Emiaka buna father teba neringere. Aetata kuna ma kolegasi egasi ayo korrekana, we will work with you, you win a second term. We have no issue. You know you are my friend. I criticize you, but I don't hate you. There's a difference, you know. I'm sure you know. Number 2. Again, tonga teba umbati. Jua. Governor naye no kwale, Steve naye nkwale ngo. Ekere mwachiete Kakamega, ruta goteba nge airport yeirwe. Tari nche na atenete nga motebi toba soko kuni airport yeyo. Ngwa kanete. Nendo ikaranse. Karansa. Your Excellency no kwale. Bosi pi no barenge. Onde tayo tenera te viruto. Tige hapo tiyo. Ilcheweka na mtebe ya saima. Onjoke tarengo ngumbu kwa chiete. Toiwana nile. Ege ento ya kabere. Steve. Siwo minto. Wakwandile kurunyamira. Wakwandila mangana. Noyo ondo kwandile former member. Oineke. Thank you my brother for talking about Kenya buna yabeire. Kenya teribuya. Kenya teribuya. Gavana onye Ruto wagira motevi vitu kwa ground. Simeharibika. Wosero no? Yabeirego. Intwe mwanya getinge tigabona totegeranega. Inche nkoba sorora buna siwa teba na esi okenyuri okwanire baba boli motache tiamo mwa bana abamo mwanchane momanye kwaberana mosikane tonyore nyombe yemo togende toliyo mugambi bwenseye moko nyara embura tata inu bali muri UDA tigarabo bali baro ODM tigaro intungo chaka tolo chia sandi ekiagera Your Excellency Governor, you saw tiango tengi go teveregende umugaka go wakera umufinya ake modebie unyunka go kana tuchiete no to minister tuchiete no to abo PS tuje bona imufinye na nchemfinye korwa. Asante. Aliye koma. Thank you. Father tiganko orega. Asante. I want to say finally toskane tuanchane nyasaba sesedie omwako oyo. Asante mbia. Ngakore campaign nkulerande Father nkulerande. Father tigandere gatenche inche no Opore twabo uchikura Bonchari myaka ebere yali. Tigandere Opore no muntu omuya akameka chipara chikilomita 80 nyasamo sesemi asesemi abayi ne bichembe ne byambia mono. Your Excellency, come and talk to your people. Thank you very much. Asante mheshimiwa mbia mono nyonga mbia mono asante. Asante, thank you, asante, thank you mbia mono. Asante, thank you. Tunyamaza sasa. God is good and all the time. Biamono. Mtegete bitangani. Tunyamaza tafadhali. Nataka nipeane kabla sijaongea. Najua tu kutambua county commander yuko pamoja na sisi hapa. Hawa ambao mko hapo mtatoka tafadhali. Watu wataka wanisikize. Hawa hawana shida. Kwa hivyo mtapeana nafasi. Bwana County Commander, karibu. Father, nataka nishukuru pia nipeane pole zangu kwa familia ya Mheshimiwa
Zebedeo Opore. Kanisa poleni, Bonchari poleni. Mheshimiwa Opore ambaye amelala hapa nikiwa college, wakati wengine wote mpaka mbunge wangu wa Dagoretti North ama Dagoretti siku hiyo, wakati wameninyima basari, yule alinipa basari ya shilingi 5,000 ndio mzee amelala hapa. Kwa hivyo mzee Opore, enda salama. Biamono weekends ya bono inebe saganit. Aya whatever say bona ogendo buleta yen. Aya sawa, Asante, thank you. Tuendelee tafadhali. Nitakupigia simu. Kwanza nilikuwa nasema haya, sasa hiyo ni sawa. Nataka niseme kabla sijaanza father, tulikuwa katika mchango wa Mheshimiwa Opore kule Nairobi, nilipeana shilingi 200,000 na leo nitaongeza shilingi 50,000 kwa familia. Kwa hivyo hizo ni shilingi 250. Nataka niseme hivi. Abasacha balema korulero abangina na omule entagitemba bodi umusacha ne ensengima ekero kwanyolere muntu ndeskali, make sure whatever your family bamanyire oiweta abangina ngakiba koiri abangina naye onye kwaegiru isikalia soka no ene kanisa mogende no musacho yaralia kanisa. Mheshimiwa Cliff Ombeta Mbiamono mwakolete gasengia muka make sure ngalero twa nkonyara tole kumugacha omugaka umheshimiwa Opore. Thank you. Mheshimiwa we constituency here ngwa coordinate bya sana chibesa kuwa sangire Nairobi. That was very good. That nkorgeti oborai ntete ngake Mbiamono abantu bamito nkuwa nebintu ibere nande nataka bali bakwana mato okuwa ngwacharuka kaiga watamu mwaratiga mwategerera father jinga kichinde ka toja kwanza kuruyure gabana yakwana banda abandi bakora batigara batwa mayako bachibi ntagete basabe aigariana ndaito okwana manyo okwana siasa ensinini enyagitali yaito igaiga kanga twanye igoire enyuwete ngestimate tegatigati nabulete abantu muntu kurukuneto oyo KPLC baru system area torole enyagitali liguru ekoligas egento gya kabere epare elimwabolia ngokwana tolina abantu abakera ekyaro Mheshimiwa Opore mwenjo kanane Bonchari bali mwacha kuruiska na mboko manga Bonchari nemesete yani kuruwe kone erami kuruwe kona gete erami tiganya sae alende family yae. We will make sure epare yemo ya very named after him na litamu ebe amangana yegeti kiendege madras matote banye kemaya tinta geti ngichega igatwa kiruchi nkobi esenge njonga na kwanire geti omuntu kwanire gore yegeti yasune kaninka bali muisarastega ali ninsali ali ninka enta getente beiga abajumbe bamintu. It's only the National Assembly and national government which can give us an airport. The county cannot.
te koru airport egetiikeria yeito etwatebeteiga erano wenenke enenke tigatonyolwa n'ekindege kirichinke chiawororo ekyare kimane kya mangana ki ndege nene tekugwaralia sunek ekominyoka endege lie kominyoka for 2 kilometers yama yakoraki yatile accident emocha niye begali endege omonto yomo awakanwe nusu billion ejo egosieka gosenkenya yawe sipi tigatotebe abantu baiteke maene Mheshimiwa Ombati, I want to thank you. Nago tumete Nairobi. Mukagendoro, mugaisransa igoro ya Kenya Rural. Egeti. Kena, konyo ya egeti kedi. Ekero tu isransa ne commissioner, chairman, otaji. Aka make sure egeti kedi kia rural kia iranire. Na igule naende, wali bakugaga. Egento kangato tebinga inki, Kena naende kuireki na court. Ntaye tote baiga. Nkobe kande 25 million. Mbanja. Rural. Enkwagacha onye neki na tunya okole kina. After this and in the supplementary we'll make sure we have built that. No, the sports field. And the Kenya now don't try us. Even if you stay in court, we will win those cases in court. But don't try us. That field remains for sports and we will build it. Iko. Gento kio mwele wantu wa mintu. Munga anjire nkuwa nega. Yeah, we will. We have not introduced them. Mwere nolega iko mga kokoro kwa Henry Oyugi. Mga koyo. Aya kwemeti nyebere tarati ndeko esenge nje birerere enene meti nyibone tatu endage tote banga kya bana ba entu akwana na barabugaiga mochiche ndorebe saire ngankoligia e wiki egocha umugako yatugutu mo wanje boygo Gendo kio mwelio. Muma yeto mwaka Raila Amolo Odinga. Tiga mwana omba tebi. Ibi ndombiro ororoma eteras matukuwa neke maene. Omugaka Raila onye taliere kanga ntubu atiense. Ekero jensi ya sogete. Bakagenda mpaka bunge. Ekero baenda bunge abantu abange bagaitu bagakwa. Abantu abamba atete kwenda State House. Lakini Nyasaye nale mbaika. O president ekarolense ya achire. E president ekarengera lingaki ago tigense asejeshi. Ekera atagite bagambe n'abantu aba arole gosinati jeshi agende. Lakini Raila akamotebega kugo tiga asaba na jeshi. Abanajeshi mna bakuire serikali iga ebagotenenie constitution. Abajumba ababonsi abaseneta abagabana bonsi aralia inka. Togo kuana no ensiasa yetogo kuana. Abantu mbaro Monteger abantu mbaro batanya go test ya manyinga yesegi. Ensebna Sudan muma ete Sudan tiga Southern Sudan. Southern Sudan ya renge peaceful. Ya renge osekera South Sudan. Ekera abantu bali barusi Bashir yororo bagaswa bakoro ku Muslim brothers bakabwata Bashir bakabekeche. Akeigo abanajeshi bakabwata Muslim brothers bakabekeche. Bonsi bakakwerechere. Mpaka lero
there is no peace in Sudan. Tika Southern Sudan ya Arabia, Sudan ya Khartoum. Tika tuteba ni abantu amintu. Na botura angeru tupi. Lakini Ruto obugimo bwa kongire Ruto temirake ku make sure enseye esiyabeire tegenda Sudan. Ya ukwana yaya na tigango teivono. I want to tell you, twaenko mochani twarenge ko mochani tegerera lazima tubadeke maene tigango tebi inje tinganje tiruturakini gose na obanjandaga count commander gose na obanjandaga lakini inchinga kinjiro chigo katote ngaki enough is what enough. The country is big than Ruto, than myself, than anybody else, but where Ruto has tried, the only thing we are cautioning the government is the killing and the abduction of innocent Kenyans. Please, that must stop. Lakini Ruto tigamba te lera abwate project kurukuraira. He has made sure Raila nko buhale ekirokiyo. Ekero mwaro ekero Raila agende eyu nincho monene pi ese kiama ekenene pi esi Central and East Africa a deputy party leader ya ODM, and I'm making sure umrayo nyasaye kawanje lazima tobokoleki toborole ntoko botema lazima toboteme igo relax. Father, I want to thank you. Abantu wa mintotare 27 motinyo ODM ngotwarire ngenteke ku grassroots elections chigokolekana as a polling station on the Bwens oli mwanachama wa ODM ikiara ODM ngogambere. I can assure you UDA lazima tonyemere ngonye miratore igo bali mole tayari babe mbrembega be prepared. Ndete make sure ekiama ODM kurwaralia polling station abangina 10 abagaka 10 abasa 10 mosoke se polling station ya ino you elect those leaders to make sure na ndete tote baiga mwa egetukia abogere ninde chonjo sana to decide ringa lazima Nyamira enyoro mu waziri aiga lazima tonyore at least omo PS korukesi ekiara ntubwatu mu waziri yo mukuru serikali ya rolio ya UDA ekanisa and the father no legai ntoba okwane kibuna kirekebe ekebeki arenge county ya ituneke nene lakini esenge nyama sabaino nyachieni nko buwali ta kubwa. And I want to assure you, as long as in the governor omwibi na achabu mwanogo tinko mwabira gosebona mudaite to sekena abayibiga onyole omugavana gosomo senator gosomo women rep gosomo MCA onjo kirewansire kolchingondi etogosekana chirocho gosesese yawe yaimokire konyango nyirage ryole yabereke bengi kogo tara guchali kwanyo agego koga okonya konyo kiminyoki okogende sabali yawe sese nde yons yabereke bengi yarengere tinganeros chibesa iga busongo kurenya hectare ya level 5. And I wishing out my brother Onyonka nalingiga ndaite modenga ki my brother Onyonka, I accept any criticism lakini tiga
go paint enyagitari yaito kobe mbesenge nyonate nimya bayibigete barabasani bawo batebiga mbago supply mbeo gaiga mbakane mbago supply chinyanya chitaiyo ba supply amacha taiyo mbakane father engichete maiga nkanyori nyaktari eliye gusangeli million 47 esemeti nyetatu ekone ikorongo buli umuntu ngakinya nyaktari enere kurwali abantu mpaka Tanzania 47 million esemeti nyetatu ngatebe nafu isinafu nkarusi umuntu lengoro omuntu muyote ninete nyaktari eli agusangeli 231 million 190 naraliba enkoire obokoro Opore'S mabokoreki bwere obokoro Opore'S mabokoreki bwere lero ruara ayo odeba maliogo teyo ruara togende gali tokoire o store waliwo we will make sure kwa rwaliwo father ntaitentikire gawo abantu bament a choir I'll give you some 10,000 barabiaba mondraro kwa naga ganga aiganta ndisa tiko sera na bongo sera kindi lero tiniko sera kiera ngento kieke na matanga tole mbiamono nyasaye ave nainwe. Thank you. Asante sana gavana. Asante sana. Nyamanza tafadhali. I want to apologize. Mtoa hata Bishop Gaiga kanisa chinde. Wako wapi tafadhali? Kulikuwa na bishop mwingine wa madhehebu mengine. Tafadhali. Tore ko bari ba ocha Gaiga ngaya bare. Bare ngegaiga hata denominations. We want to thank you and recognize you in a special way. Family members, I want to introduce themselves. Tafadhali. Family members. Tora libaga. Wacha wacha Gaiga. Tafadhali. Family members. Inchu wacha Gaiga. Family members, tafadhali. Na waomba turuchinga kichibanelete kwa familia tafadhali. Tora libaga. Nchugocha family wacha family wocha family tafadhali. Naomba tafadhali family yetu for family introduction. Moire morango introduce to the family. Family nchugocha besia tafadhali. We will introduce the immediate family. The nuclear family. Family ya Mheshimiwa Opore. Ikebungu ongere kiasire gie pigipigi wane wakagonyora kerenta abesio. Ikebungu ongere kiasire na keroke please kereta besia. Family members na baba ikatoba chingaki for introduction tafadhali. Sawa. Family ya Mheshimiwa Opore. Abana bare baba atamashairi kwa ajili ya familia. Wale kwa family pore tafadhali. Nchugocha. bali mwabo umweshimiwa Opore barawukina barongo family nchua mubere bosio tuba introduce moirane tutigale na abaga we family nchugocha think that is in order. Yeah, ngocha bale nchua just align rora bali batigalete wacha kuna huyu anataka kufariji familia. Okay, mbele yenu ni Salome Meroka, mwana youth kutoka jimbo la Gusii. Na waletile shairi lenye mada mwenda zake Mheshimiwa Zebedeo John Opore. Safiri nami. Familia abantu bale somo bere matwa
Genda maiga yetent. Twamini mwenda zake Opore hamelala. Bale so mubere. Igora mutigo mubere bweka. Tumefika Karwe so mubere leave that place. Wenzetu mayatima. Tunataka kuona kindly. Familia na marafiki toshukuru. Mlijaribu kupigania maisha yake mwenda zake. Aya secretary. Abantu abale so mubere tikabaruo. Lakini Mungu Baba kamuhita mbinguni. Mheshimiwa Opore, twakuombea roho yako ipumzike kwa amani. Mheshimiwa Opore, twakuombea roho yako ipumzike kwa amani. Thank you, asanteni sana. Thank you kwa familia. Very shortly. Tunaanzia na wacha tuanzie hapo. Barongo introduce yanga wale bosio tumanye kwa Francis Rikonde. Tumsifu Yesu Kristo. Wageuke waangalie wapi? Father, tunasema ni asante kwa kazi ambayo tu. Wacha wa face the crowd. Nyinyi mtakuja nyuma. Yeah. Hivyo. Nilikuwa nasema Father. Songa mbele kidogo. Okay. Endelea. Father, nasema tunashukuru sana kwa kazi ambayo mmefanyia kwa familia ya Mamwacha. Sasa ni familia. Sasa sio utaenda. Sasa tunaanzia hapa. Hiyo tunaisha Rastborn. RC Ongui the Red. Huyo tunakuja anaitwa Suguta Oyugi the Red. Na huyo anaitwa Esther Barongo ndio mimi. Na mimi ni Esther Barongo. Familia ya Mamwacha. Asante sana Barongo. Now Francis, you can take over. Yeah, you introduce. Huh? Yeah, they can. Kwa jina langu ni Francis Opore, ndio kijana mkubwa wa Honorable Zebedeo John Opore. Na niko based Atlanta, Georgia, United States of America. Nitapatia ndugu yangu anzia hapa ajiintroduce peke yake. Kwa majina naitwa Robin Mamwacha Opore. Mimi ndio kitinda mimba wa mzee and ni ndugu yangu mkubwa firstborn and nitapatia dada yangu pia ajiintroduce. Asante. Mjambo. Kwa majina naitwa Stella Opore. Mimi ndio msichana wa kwanza wa the late Mheshimiwa Opore. Na mimi ni wakili, niko Nairobi. Habari zenu. Kwa majina naitwa Dorothy Mwatele kutoka Taita. Mimi nimeingia katika familia ya mzee Opore. Asante. Huyo ni bibi ya Robin. Yeah. Robin sio ni sawa? Sawa. Tuakolile. Photo of thanks. Yeah. Photo of thanks. So yeah. Dr. Rame is giving photo of thanks. Yeah. Sisi kama jamii ya Honorable Zebedeo John Opore tunawashukuru sana nyinyi wote kwa kuja hapa kusherehekea na sisi kumwandaa safari ambayo anaelekea sasa. Hii msiba haikuja kwa urahisi. Msiba wote sio urahisi, especially sisi kama jamii. Lakini nyinyi wote mnaelewa nini tumeenda through. Mmekuwa na sisi na kelele ambayo mmepiga leo tunajua ni kwa nini na mnajua ukweli. Okay? Zidi kuwa na sisi.
Sasa sio wakati wa siasa. Siasa itakuja baadaye. Lakini tafadhali kuwa na sisi. Na asanteni sana. Asante sana Francis. Asanteni, tunawaombea familia na Mungu awabariki, awajalie neema na baraka zake siku zote. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tinye sasa ni familia. You can now sit. Father will give directions on how we are living here. Sasa ninabariki mwili. Nategerane kumnafuata koteba. Tunabariki mwili hapa. Alafu tuweke mwili wa mzee kwa hiyo gari ambayo iko hapo mbele. Tuanze maandamano kuelekea makaburini. Tutegelee twensi kwa baraka ya mwisho tafadhali. Ninte kuna tokurwa ige kirofata toire gisikio mwelio. Rero ngoko batore umushumu wetu John Zebedeo Opore asoro ndorwaro mwelio na ngo biko turu mubere asire bana sorwete na kirisenero mutangani kubugura saba kure asongo mutura somonene amwe mukujya somo bwaye bwegoro takoya wetras Kristo yero mutolito anyasaye amatuka otera no mwelio na mabera otari kubareka tunyirungo mu bese no bwenge tumategera turakwe moyo mutagatifu ra umusombo Zebedeo John Opore eri twensi bombere toweka bya wasulego kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Igondera baegesio na baterero diocese yetu tulikuwa na ordination kwa mashemazi wetu. Kwa hivyo Papa Askofu alituma zara zake za rambarambi kwa familia na fika general fire na Father Nyanga na bari bonse babo atoko niko wikaga iya weona Steven Siangwe uyuta se parish itoga iya na wataga wote na catechist wote ase familia tuwabatebere pole Kenya sabaseni nenda ncha amaiga iskovu wetu. Bwana awe nanyi, awabariki na awalinde nyote, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Endeleeni na amani. Tukitoka hapa sasa muingie kwa zile gari ambazo ziliwaleta hapa. Family members, easy coach, stera kwa gari yako, kwaya, mtaongoja easy coach, itawatoa hapa, au mtangulie, lakini watangulize easy coach. Kwa barabara iwapeleke saa hii. Assistant Chief Bogitaka kindly please come. Toa instructions hapa. Hii viti vichungwe mpaka mwenyewe ache kuvichukua. Kuna ufunguo wa pikipiki ambao umepotea. Na kuna ufunguo